aj túto tému otvárať podľa vášho názoru? Ideme na druhú časť, ako prvé skontrolujeme zvukovú stopu, proti sedí. Ideme na druhú časť, ako prvé. Dáme a uploadneme tieto veci. Tu sme. Takže je to LoR. LoRNS. To Liga retardové sračka. Ako to, že nemôžem dodžovať kokotov, to všetko odrovnal. Ako nemožnosť dodžovania totálnych imbecilov, čistokrvných feederov, ktorí sa nevedia ani vysrať. To je nereálne. Ako s tým sa nedá nič robiť. Ako v živote som bol v tak zlej pozícii, som nútený bikovať si marksmana. Vlastne tí ľudia sú tak zaostali tam dole, tak neskutočne zaostali. Lebo ja som dodžoval aj spodné línie. Možno som práve dodžoval spodné línie. Ten problém je, že ja začínam s totálnymi hajzlami tam dole. S totálnymi hajzlami. Ja na nich nemám náladu. Ja sa s nimi nebudem snažiť. Ja sa s nimi nebudem zasierať s tými hajzlami. Ako... To sú extrémni dementi. To sú takíto chorí ľudia. Takíto chorci. 6-9, 1-4, 0-5, 6-6. Tu je 1-4 trojka, ináč 7-10, 5-10, to sú hajzli. To sú chorí zaostali ľudia. A toto keď nemôžem dodžovať, to je úplný koniec. Tento primitívny hajzel sa mi smeje, že som zomrel kvôli kokotom. Znova. Tento primitívny feeder. Počkej, to už to aj nie, toto je iný. To bolo tu. Tento primitívny hajzel sa mi smeje, že som zomrel kvôli hajzlom. Zomrel som kvôli tomu, že mám na tope kurvu, že ty sama si tupá kurva feederská. A on sa mi smeje. Tento bastard sa mi smeje, že som zomrel kvôli tomu, že on sám je skorumpovaný chorý feeder. A títo ľudia si myslia, že bezo mňa vyhrajú ten zápas, títo hajzli. Títo sprostí hajzli feedersky, títo nahnisaní mentálni bastardi, oni si myslia, že bezo mňa to líznú. No nelíznete. No a keď nemôžem dodžovať týchto imbecilov, to je úplný koniec. To je katastrofa. To je niečo strašné. Ja som nikdy nemal ani Ligu retardov zapínať. Ja som zabudol, aké je to extrémne, keď nemôžem dodžovať hajzlov. Mňa to nebaví s nimi. Mňa to s nimi nebaví. Proste, aký vidím, že aký mám hajzlov, ja to rovno avknem. Keď sa to snažím obísť, brať si tú pozíciu, kde je najväčšia šanca, že bude najväčší hajzel, preto som zase prefutroval na spodnú líniu, lebo tí marksmeni sú fakt psychicky narušení, to sú idioti. To sú imbecilovia. Hen tohto. Úplný imbecil, to sú imbecilovia. To je choré. Tí marksmeni, to sú chorí, zaostalí, vyhnití ľudia od koreňa. To je extrém. Ja keď to nemôžem, ja sa na toto nemôžem zapínať, mňa to nebaví s ním. Mňa to s ním vôbec nebaví. Mňa to nebaví s týmito extrémnymi hajzlami. Progresívne Slovensko len dokázalo to, že sú to totálni neschopní amatéri a netušia, o čom hovoria. Netušili, o čom hovoria vtedy, keď túto tému otvorili. Lebo oni skutočne na tej prvej tlačovke alebo tie prvé vyjadrenia ohľadom tejto témy
boli o otváraní Benešových dekretov alebo rušení Benešových dekretov a tak ďalej. Musím našim divákom vysvetliť, o čo tu vlastne ide. Benešové dekrety, čiže tie dekrety, ktoré podpisoval Beneš vlastnou rukou, už sú mŕtvým právom, tie sa už neuplatňujú. Ale tieto Benešové dekrety, teda Beneš svojimi dekretmi splnomocnil Slovenskú národnú radu, tedajšiu, aby vydávala nariadenia. A jedným z takýchto nariadení je aj nariadenie, ktoré sa volá o urýchlenom odňatí pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov slovenského národa. Toto je ešte stále súčasťou slovenského právneho poriadku, myslím, že to je z roku 1945. A na základe tohto nariadenia ešte stále aj v súčasnosti Slovenský pozemkový fond odoberá majetok ľuďom. Toto sa reálne deje na juhu Slovenska. Sám viem o niekoľkých prípadoch, kde bola pod výstavbou diaľnice D4 R7 boli nájdené plochy, kde bol neznámy vlastník, rokúce desiatky rokov bol neznámy vlastník, čiže majetkom bol niekto, ale správcom SPF. A úradníci SPF išli do archívu, vyhľadali podľa pozemkovo-knižnej vložky, kto bol majiteľom v roku 1945 alebo 1946, keď toto nariadenie sa stalo právoplatným. A povedali, že keďže bol Maďar alebo Nemec, ale vtedy mu to štát nevyvlastnil, tak my to dokončíme, túto konfiškáciu. To sa dialo aj v roku 2020. Sám som apeloval vtedy aj na vtedajších predstaviteľov koalície, že toto je nehoráznosť, to sa nemôže diať. A Slovenský pozemkový fond následne na tento môj apel zastavil tieto konfiškácie. Čiže to musím povedať tak, ako to je. Za Matovičovej vlády sa tieto konfiškácie na základe týchto nariadení Slovenskej národnej rady zastavili. Proste to nerobil takto štát, ale vždy, keď takýto pozemok našiel, tak požiadal súd o určenie vlastníctva. Viem o tom prípade, o ktorom som informoval, to bolo 7 ľudí, 4 z Rakúska, teda občania Rakúska, 3 Maďarska. Štát prehral právoplatne aj na krajskom súde, že to nemôže robiť. No keďže to po zmene vlády znovu začali robiť, asi aj účelovo, možno aj za účelom nejakých kšeftov, ja neviem, nechcem obviňovať, tak túto tému držala nažive Maďarská aliancia, že túto prax chce zastaviť. No a prišlo do toho progresívne Slovensko ako slon do obchodu s porcelánom a začalo tu rozprávať o otváraní Benešových dekretov. Toto nie je samozrejme dôvod na to, aby vláda prijímala takýto hlúpy zákon, že pol roka do basy to bude spochybňovať Benešové dekrety. Stačí jedno administratívne opatrenie na Slovenský pozemkový fond, že nebudeš to takto robiť, zastavíš túto prax a necháš rozhodnúť súd a takýto prípad vznikne. Končím, kokot. Pretože ani progresívne Slovensko, Ja toto nemám. ani Aliancie, ani nikto chorí ľudia, ty sa nikdy tieto nariadenia nezruší. Môže zrušiť prax, aby sa toto nedialo. Ja sa k tejto téme ešte opýtam. Spomínate Maďarskú alianciu. Christian Foro, ak mám správne informácie, bol kedysi predseda tejto aliancie. V súčasnosti je poradca Petra Pellegriniho. Čo je na tom pravdy, že po jeho nástupe do tejto funkcie bola zostavená komisia, ktorá má na starosti riešenia týchto Benešových dekretov? No, ja mám len také informácie, ktoré sa objavili v médiách. Prezident nemá žiadne kompetencie, žiadne výkonné kompetencie v tejto téme. Môže maximálne Kurva sú proste spodnali. predstúpiť pred národ a povedať... Na čo to robil? Na čo sa tam jebe? A navrhuje takéto riešenie, ale v konečnom dôsledku Primitív riešiť prax odoberania pozemkov, aby som bol úplne presný, môže Má kokockú saportovskú vec, to je hovno. Vedenie Slovenského pozemkového fondu, opakujem, úplne racionálne, triezvo, nikdy nikto nebude tieto veci otvárať, zatvárať, nebude ich meniť, jednoducho sa len musí zmeniť prax. A všimol som si to, že... To je imbecilný chorý feeder kokoti. Chceli aj o tom hovoriť vtedy,
denník N začal opravovať vyjadrenia poslancov a predstaviteľov progresívneho Slovenska, že oni nechcú otvárať Benešové dekréty, oni chcú len zastaviť prax odnímania pozemkov. Keď som o tom hovoril ja, hovoril som o tom aj s Korčokom, tak sa Korčok tváril ako svätý za dedinou, že čo tu mu rozprávam takéto blúdy, že takéto nič neexistuje. A dnes, on tam síce nešiel, pozor, do Komárna, to ohlasovať, pretože on má voči tomu averziu a aj tak ho nenávidia Maďari, lebo je to šovinista, hungarofób. Ale zrazu sa Korčok vyjadruje v podcaste denníka N o tom, že aká skrivodlivosť sa deje Maďarom a Nemcom na Slovensku, sa mu odoberajú im pozemky. Tak ja som skoro spadol zo stoličky, že čo za človeka je tento, kľudne môžem povedať, chrapuň. Aký účel má teda táto komisia, ak je vytvorená, lebo ste mi nepotvrdili a nevyvrátili, že takáto komisia existuje? Nemám odkiaľ vedieť, či taká existuje, ale keď sa objavila v médiách, že sa kreuje alebo sa bude kreovať, tak zjavne taká... Áno, maďarský denník UJSO o tom písal, že táto téma v podstate sa dostala do popredia tým, že poradcom pána prezidenta Petra Pellegriniho sa stal spomínaný Kristián Foro a vznikla takáto komisia pre riešenie Benešových dekrétov. A preto ma zaujímal účel takejto komisie, keďže v podstate... Účel môže byť len jeden jediný. Aby sa zastavila prax konfiškácie pozemkov 80 rokov po skončení vojny. Toto môže byť jediným účelom. Žiaden iný účel to nemôže mať. A tento účel sa dá urobiť jedným administratívnym opatrením. Pretože ak niekto volá po tom, že veď v poriadku, súčasná vláda to môže spraviť, ale tá nasledujúca to znovu môže túto prax obnoviť, je síce legitímna táto obava, ale nikto nič iné s tým neurobí. Čiže tu sa môže urobiť len taký všeľudový konsenzus, že akákoľvek vláda príde, tak túto prax nebude zavádzať znovu, ale nič iné sa s tým urobiť nedá. To vám hovorím ako človek, ktorý bol v tomto probléme po uši zamontovaný, pretože ma to skutočne zaujímalo a som to riešil. A nakoniec sme to aj na 3 roky vyriešili, pretože to Slovenský pozemkový fond nerobil. Začal túto prax, obnovil až teraz po výmene vlády. Potom, ako začala táto téma sa v podstate dostala do verejnosti, tak som sledovala aj sociálne siete pána Fóra. Paradoxne sa k tejto téme nevyjadroval. Možno medzičasom už takéto vyjadrenie poskytol, ale v tom čase, pár dní na to, som žiadne takéto vyjadrenie nevidela, čo je paradoxné. Vzhľadom k tomu, ak takáto komisia existuje. Zachytila som včera tiež v médiách, kde Michal Šimečka uviedol, že ho chcú vidieť v base, reagoval presne na zmenu v trestnom zákone, ktorá prešla parlamentom vo štvrtok, ak sa nemýlim. Jedná sa o popieranie spomínaného mírového usporiadania po druhej svetovej vojne, kde hrozí väzenie až po roka. Aký je váš názor? Vy ste to pred chvíľočkou naznačili, ale skúsme ešte to trošku obšírnejšie. Ja si neviem predstaviť, čo je to popieranie povojnového usporiadania. Popieranie povojnového usporiadania podľa môjho názoru je vznik politickej strany, ktorá si dá do svojho programu alebo do svojej zakladajúcej listiny to, že chce zmeniť hranice Slovenska spred roku 1945. Toto je popieranie, a tak takáto politická strana na Slovensku by ani nemohla vzniknúť, lebo by nikdy v živote nikto nezaregistroval, lebo je protiústavná. Má byť trestné to, ak niekto hovorí o praxi odnímania pozemkov aj z roku 2024 na základe nariadenia z roku 1945. To neviem. Ja si neviem, čo si mám myslieť, čo znamená popieranie. Viem, čo znamená popieranie holokaustu. Že holokaust sa nestal. Toto je trestné. Ale teraz, čo bude... Kto hovorí, kedy, že Beneš sa nestal? Veď stal sa. Žijeme v Československu, žili sme v Československu, teraz žijeme na Slovensku. Proste ja tomuto nerozumiem, čo to je. A teda, čo s tým chceli dosiahnuť. Ak nechceli dosiahnuť to, aby sa hovorilo o tom a nie o niečom úplne inom. Čo tam teda robí pán Foro, Kristián Foro, ktorý bol predseda Maďarskej aliancie? Údajne je aj táto komisia, ktorá je na riešenie, ak sú tieto prípady také, ako tvrdíte, prečo nereaguje? Je pri prezidentovi, je poradca prezidenta, prečo minimálne to nejakým spôsobom neprezentuje verejnosti, prečo na to nereaguje? V minulosti takéto vyjadrenia z jeho strany boli, teraz, keď má nejaké tie páky, nejaké tie možnosti, tak je ticho. Prečo?
To je otázka na ňo. Ja som sa s Christianom Forom naposledy stretol v septembri 2024. Takže ja s ním nie som absolútne v žiadnom kontakte, ani písomnom, ani osobnom, ani v žiadnom. On sa stal poradcom prezidenta len preto, že som ho dokopal aj jeho, aj celú stranu k podpore Petra Pellegriniho pred druhým kolom parlamentných volieb. Čiže on by sa mal vlastne za svoju funkciu poďakovať mne. Neočakávam to, ale tak to je. Ľudia si to zaslúžia vedieť. A čo tam on robí, alebo čo tam on nerobí, to ja s tým nemám nič spoločné, neviem. Treba sa ho pýtať. Čo je na tom pravdy, že nedávno Maďarská aliancia menila stanovy, aby paradoxne mohla spolupracovať so stranami, ako je progresívne Slovensko? Presne tak, toto ste teraz povedali úplne presne. Toto bol aj dôvod, prečo som odtiaľ musel odísť, chvála Bohu. Oni sa jednoducho otočili s svojim konzervatívnym voličom absolútne chrbtom. Oni si myslia, že ak urobia druhý most híd, že budú úspešní. Neuvedomujú si, že veľká väčšina ich voličov, výrazná väčšina, možno až 3/4 voličov sú konzervatívci, ktorým súčasné vedenie neponúka nič. Ponúka jednu absolútne bezobsažnú politiku, ponúka im nič nehovoriace frázy, ktoré nie sú ani len konzervatívne. Programovo sa vyjadrujú tak, že nebudú riešiť absolútne žiadne ani kultúrno-etické otázky, ani otázky týkajúce sa globálnej politiky. Oni budú riešiť len regionálne problémy Maďarov žijúcich na Slovensku. Je OK, to legitímne, ale čo s tými voličmi, pre ktorých sú tieto témy dôležité, tak ja sa ich pokúsim všetkých osloviť, pretože ja sa na toto nemôžem dívať na takto obcovať s arci nepriateľom, s ľuďmi, ktorí popierajú národné štáty, ktorí popierajú národy. Stačí si vypočuť Korčoka a všetkých týchto, ktorí sú globalisti a pre ktorých národ neznamená nič. Pre tých, ktorí štvú Slovákov proti Maďarom, z týchto si vybrať za partnerov je podľa mňa trest smrti pre túto stranu. Ale však kto chce kam, pomôžeme im tam. Tam, ak sa nemýlim, je momentálne pán Gubik ako predseda. Moja otázka na vás. Považujete momentálnu maďarskú časť obyvateľstva za politickú roztrieštenú? Vnímam vyjadrenie aj pána Gubika, vnímam vyjadrenie aj pána Bela Bugára, ktorý síce nie je politicky momentálne začlenený, ale všetko je možné. Veď vidíme to momentálne, ako sa medializuje v mainstreame. Tak sú také úvahy, že by mohol sa znova objaviť v politike. Ako vy vnímate tú politickú možno roztrieštenosť v maďarskej menšine? Tá je presne taká istá ako u Slovákov. Aj medzi Maďarmi sú progresívci, konzervatívci, kresťania, liberáli, monarchisti, anarchisti, zastúpené je a nevoliči. Zastúpené je celé spektrum. A ja tvrdím už dlhodobo, že nie je možné, aby sa samostatne jedna maďarská strana dostala do parlamentu, pretože je nemožné osloviť 130, 140 tisíc, 150 tisíc voličov, ktorí vám garantujú tých minimálnych 5%, pretože ak ste konzervatívni, teda čisto len konzervatívni, tak vás liberáli a progresívci voliť nebudú. Ak ste naopak liberáli a progresívci, tak vás nebudú voliť konzervatívci, tí radšej ostanú doma. Potom je tu významná časť maďarských voličov, ktorí volia slovenské strany podľa ideológie, pretože toto im maďarská strana neponúka. Či sú to už progresívci alebo takíto konzervatívci. Výrazná väčšina z nich volila Smer v týchto voľbách, ale aj progresívne Slovensko. No a potom sú tu tí, ktorí sú už tak sklamaní z celej politiky, ktorí voliť nechodia. A keďže Maďarov na Slovensku je každý rok menej, tak aj tie šance sú oveľa menšie. Ale je obrovským zadosťučinením pre mňa počúvať vyjadrenia všetkých týchto mudrcov, ktorí ma hejtovali mesiace, keď som povedal po voľbách v 2023, že toto bol posledný pokus, posledná šanca, kedy sa mala možnosť maďarská politická strana samostatne dostať do parlamentu, že treba sa spojiť s nejakou slovenskou politickou stranou, ktorá v predvolebnej spolupráci nie sa do nej začleniť,
aby s takou, ktorá je patriotická, ktorá je konzervatívna, ktorá je antiglobalistická, ktorá je kresťanská, ktorá je blízka hodnotovo väčšine maďarských voličov. A vtedy to odmietali, že stratíme identitu a som kolaborant a neviem, akými inými invektívami ma označovali. A dnes o tom hovoria verejne. Verejne o tom všetci hovoria, že áno, uvedomujú si, že nie sme nikde, že sa sami nedostaneme a hľadáme si slovenského partnera, tak veľmi významne rokujú napríklad z KDH, ktoré ich podľa môjho názoru nepríjme, a rokujú ešte s jednou politickou stranou, kde podľa mňa aj s najväčšou pravdepodobnosťou skončia a progresívne Slovensko to nebude. Takže oni si robia zbytočné nádeje. Myslím, že po voľbách to aj kritizoval pán Viktor Orbán, ako je možné, že Maďari na Slovensku nevedia zjednotiť a nemajú tam žiadneho zástupcu. A za to môže aj on z časti. Poďme ešte k jednej téme, ak dovolíte. Tiež bolo v slovenskom parlamente schválené, že kto bude pred voľbami financovaný zo zahraničia, hrozí mu rok väzenia. Myslím, že rok to bol. Aký je váš názor na to? No však to už dávno tu malo byť. Zásahy zo zahraničia tu vždy boli. Akurát sa o nich nikdy nehovorilo verejne, prípadne sa všetci tvárili, že to neexistuje. A až po tej afére s financovaním britskej ambasády sa tu s tým roztrhlo v rece. Chorý feederský odpad. Chorý feeder. Sú teda dokazovať, že čo bude znamenať zasahovanie do volieb, pretože položím len jednu otázku. Nezisková organizácia Zastavme korupciu dostane peniaze od holandskej, od britskej ambasády a od kadejakých týchto progresívnych ambasád a tieto peniaze použije na šírenie nenávistí voči súčasným koaličným politikom. Bude vyzdvihovať genialitu progresívcov. Toto je zasahovanie zo zahraničia, alebo nie? Mne by zaujímalo, ale to síce nie je otázka na vás, ale taká otázka básnická, kde sú tie zoznamy osobností, novinárov, ktoré boli financované britskou stranou, a kde je ten zoznam, pamätáme si aj pán Robert Fico bol za Elonom Muskom a pýtal si v podstate zoznam ľudí, ktorí boli financovaní americkými finančnými zdrojmi. Ja som tu pred nedávnom, možno mesiac, dva dozadu, mala pána europoslanca Blahu. Tiež som sa ho dopytovala, že kedy budú tie zoznamy. Spomínal, že by to malo byť v časovom rozsahu niekde týždeň. Takéto zoznamy stále nie sú. Prečo? Očakávate, že ešte vôbec také zoznamy niekedy budú zverejnené? No, ja sa opýtam, kedy bude napríklad vypovedaná zradcovská zmluva so Spojenými štátmi, pretože ja sa pamätám, že po tom, čo sa v parlamente schválil, a ja som za ňu hlasoval, boli po Slovensku, alebo mali byť rozvešané billboardy o zradcoch Slovenskej republiky, s fotkami poslancov, ktorí za to hlasovali. A po voľbách zrazu sa všetci od toho dištancovali a povedali, že Američania sú spoľahlivý partner. Toto je odôvodenie, prečo sa tá zmluva nikdy nebude aj s ňou ani hýbať, ani sa čiarka v nej nezmení. Ale hlavná vec, že tu označuje všetkých za zradcov. Opakujem, a toto je veľmi dôležité, aby to všetci vedeli, že odhlasovaním tej samotnej zmluvy tu na Slovensku neprišiel ani jeden jediný vojak. Každé ďalšie hlasovanie o vojakoch, teda o prítomnosti cudzích vojakov, hoci by sa jednalo o jedného, prešlo ďalšími separátnymi hlasovaniami, za ktoré som ani za jednu nehlasoval. Čiže ja som tu nikdy nehlasoval za jediného cudzieho vojaka na území Slovenska. Čiže tak ako to dopadlo s tou zmluvou, myslím, že sa volá DSA, tak isto to dopadne aj s tými zoznamami. Presne na to nadviažem. Ja si pamätám, bolo to tesne po voľbách, Robert Kaliňák, minister obrany, prvú inštitúciu alebo prvého človeka, ktorého navštívil, medzi prvými bol ten človek americké veľvyslanectvo, americký veľvyslanec na Slovensku, kde sa riešila táto zmluva a v podstate už sa hovorilo, že by sa to mohlo otvoriť, preskúmať, či je niečo také možné, mohli by sa urobiť nejaké tie úpravy. Následne ticho, nehovorí sa o žiadnom rušení, nehovorí sa už o žiadnych úpravách, v podstate sa hovorí o spoľahlivom partnerovi.
Niečo sa hovorí pred voľbami, niečo sa hovorí iné po voľbách. Čomu teda majú tí voliči veriť? Majú vôbec veriť tým predvolebným sľubom? Majú vôbec pozerať tie volebné programy, ktoré tie politické strany ponúkajú? Nie je to v podstate zbytočnosť? No, Bastardi feeder. nie zbytočnosť to nie je, ale budem teraz mimoriadne kritický. Ja si to môžem dovoliť. Ja som teda nikdy v živote, ja ako politik, by som nespolupracoval napríklad s progresívnym Slovenskom. Nikdy v živote. To znamená, že jasne inklinujem k tým stranám, ktoré tvoria v súčasnosti vládnu koalíciu, a napríklad k strane Republika, ktorá v parlamente nie je, alebo k strane Právo na pravdu, proste ku všetkým antiprogresívnym, antiglobalistickým politickým stranám. To však neznamená, že ich nebudem kritizovať, ak oklamú voličov. A toto je jednoducho fakt, ja si to všímam každý deň. Ešte nikdy nikto tak neoklamal svojich voličov, ako to urobili súčasní vládni politici pred týmito parlamentnými voľbami. Pretože z toho, čo sľubovali, sa nestalo absolútne nič. O covide sme sa nedozvedeli nič. Vyzerá to tak, že vyšetrovatelia okolo Jána Čurilu, ktorí boli arci nepriateľmi, vyhrávajú každý jeden súdny spor, ktorý doteraz voči ním bol a nastal. Poobviňujú tu, aby sa nepovedalo Naďa a ostatných, na druhý deň im zrušia obvinenie. Čiže z toho sa tiež nesplnilo nič. Dodávame viac nábojov na Ukrajinu, než ktokoľvek a kedykoľvek predtým. Ani náboj na Ukrajinu, spomente si. Kritizujú sa sankcie a tie isté sankcie sa naďalej schvaľujú. Teraz sa bude schvaľovať už 20. balík onedlho, pretože 19 petých asi bolo úspešných, nie? A nejak výnimočne zasiahli Rusko. No, ale hlasuje sa za nich. Potom sa hovorilo to, že nikdy v živote neschválime posielanie slovenských peňazí, teda peňazí slovenských daňových poplatníkov na Ukrajinu. To sa už schválilo minimálne dvakrát a bude sa to schváľovať aj tretíkrát. Potom sa tu vo veľkom hovorilo o tom, že skorumpovaná Ukrajina, ktorá je skorumpovaná Ukrajina nemôže ísť do Európskej únie, pretože by to spôsobilo dve veci. Peniaze európskych daňových poplatníkov by išli na Ukrajinu a Ukrajina by na oplátku priviezla do Európskej únie vojnu. Čo povedal pán premiér? Podporuje vstup Ukrajiny do EÚ bez podmienok. Tak ja už neviem, čomu mám veriť. Moja otázka, preto nasledujúca na vás. Budú ešte ľudia veriť politikom, ak vidia v podstate to priamom prenose, že niečo, ako som povedala, sa hovorí pred voľbami, po voľbách, vymenovali ste niektoré tie dôvody, pre ktoré nemusia veriť. Samozrejme má aj Smer určitých ľudí, ktorí ešte dôverujú. Je to v podstate, chápem aj tých ľudí, ktorí ešte veria aj Smeru, aj SNS, aj Hlasu. Každý má svoje cítenie, každý má svoje politické presvedčenie. Respektíve ja nie som politicky angažovaná nikde, pretože ja si to môžem dovoliť takto verejne o tom rozprávať. Nie som kritička Smeru, nie som kritička koalície, ale vidím, ako sa veci vyvíjajú, vidím, čo sa rozprávalo pred voľbami, čo sa rozpráva teraz po voľbách, čo sa deje. Ľudia sú rozhorčení, sklamaní, mnohí k voľbám nechcú ani ísť. A preto moja otázka, ako chcú politici vôbec ešte dostať ľudí k tým volebným urnám, aby im dali ten krúžok, aby im ešte vôbec nejakú tú dôveru prejavili? No a na to je hneď niekoľko odpovedí. Teda ak sklamaný volič chce, aby tu vládli progresívci, tak má dve možnosti. Buď nepôjde k voľbám, alebo k voľbám pôjde a vyberie si politickú stranu, ktorá je hodnotovo blízka jemu a možno ponúka iné tváre, než tie, ktoré sú tu už 20 rokov a od ktorých už nič nové očakávať nemôžu. Toto sú dve možnosti, ktoré môžu nastať. Tá prvá možnosť, teda ostať doma, je čistá rezignácia a odovzdanie štátu globalistom a ľuďom, pre ktorých Slovenská republika je len táto krajina a nie Slovenskom.
A tá druhá možnosť je zopretie sa. No a čím silnejšie budú tie strany, ktoré momentálne možno nevládnu, ktoré ešte nemali šancu sklamať ľudí, tak tým viac žolíkov budú mať v rukách pri zostavovaní prípadnej ďalšej vlády a okliešťovaní nejakého nedodržiavania predvolebných sľubov tých etablovaných politických strán, ktoré tu už oklamali ľudí niekoľkokrát. Stále sa to hovorí o nejakom tom menšom zle, ale bez Smeru pravdepodobne nebude možné zostaviť žiadnu vládu. To ani nechce, aby tu Smer neexistoval. To nikto nechce. Tu ide o to, aby Smer nebol až takým hegemónom, že si môže dovoliť nedodržiavať svoje predvolebné sľuby. Ide o to, tu nikto nehovorí o tom, že Smer vláda bez Smeru. Nie je to možné. Takisto, ako nie je ani možná na druhej strane vláda bez progresívneho Slovenska. Toto si tu musíme povedať, že tu buď bude vládnuť Smer s niekým, alebo tu bude vládnuť progresívne Slovensko s niekým. A ja by som bol radšej, keby tu vládol Smer s niekým, ale s takým, ktorý ho vie udržať na úzde. A dbať na to, aby sľuby, ktoré dali voličom, sa dodržali. Toto neboli sľuby, ktoré sa nedajú. Tu nikto nesľuboval trojnásobné platy, aby tromflo Zurindu, čo je nemožné ekonomicky. Ale tie sľuby, ktoré sa voličom dávali pred voľbami, mali svoje opodstatnenie, mali svoje rácio, akurát sa nedodržujú. Veď my hlasujeme rovnako, tak nech si naši diváci toto pozrú. My hlasujeme v Európskej únii rovnako, ako hlasoval Heger a Odor, akurát my máme okolo toho reči. Nič sa nezmenilo. Nič, vôbec nič. Toto by sa dalo dodržať, toto slovo. Možno, že Slovenská republika z toho niečo mala. Chory. Za niečo zahlasuje, tak niečo za niečo. Neviem napiť pánovi Štoverkovi, nášmu Gargamelovi. Neviem, no. Tak toto bol čistý šlofan. Najväčší bôľ slovenskej politiky. To bol čistý šlofik. Sú tam už 20, niektorí aj 30 rokov. Čistý šlofan. A musíte uznať, že keď robíte 30 rokov na jednom pracovisku, tak jednak tá iskra z vás vyhorí, jednak žijete na automatický pohon rutinou, už vás to možno ani tak nebaví, tak toto by trebalo trošku zmeniť a trošku rozvíriť túto hladinu na tejto strane. My sme sa pred reláciou rozprávali, že voliči nie sú takí, ako boli pred 4 rokmi alebo pred 8 rokmi. Samozrejme aj samotný volič sa vyvíja a skúma, analyzuje, hodnotí a hľadá aj iné zdroje, nečíta len denník N, ale sleduje predovšetkým zahraničné zdroje a je dobré, že nesleduje alebo len fixne alternatívu alebo fixne len také denníčky ako je denník N alebo topky alebo ďalšie aktuality. Sleduje tie zahraničné zdroje, čo je výborné, že vníma aj tú inú stránku, sleduje americké, sleduje ruské a vie si to porovnať, čo píšu o nás, ako to komentujú, ako vnímajú, píšu aj témy, rozoberajú témy, o ktorých sa u nás nerozpráva. Aj my sme niekoľko tém dnes načrtli, o ktorých sa na Slovensku nerozpráva, čo sa týka aj energetiky na Slovensku, čo sa týka možno prínosu Maďarska pre Slovenskú republiku. To sa o tom nerozpráva sa o tom ani zo strany pána premiéra. No nič, je to chore. Je to chore liga retardov. Je to chore. Toto vzniklo z chore ligy retardov, takéto bastardstvo. Aká to schizofrénia. To sú chore zápasy. Chore odrovnané sračky, no. Chore hnieloby, také nulky. Nulky, čisté nulky, no. Tak je sobota, deň narušených bastardov. Ideme napiť pánovi Štolverkovi, nášmu Gargamelovi.
chorí ľudia, chorí bastardi, vyjení s vami. Feedery. Rozpráva sa. Ešte taká záverečná otázka. Vy ste spomínali niekoľko takých výhrad voči súčasnej vláde. Spomínali ste, a to mi tak zarezonovalo, ani náboje na Ukrajine, áno, zo štátnych skladov tie náboje nejdú, ale idú zo súkromných nejakých tých zbrojoviek. Neviem, možno máte iné informácie, nech sa páči. Ale ako je to s Maďarskom? Oni obchodujú s tým? Nie. Maďarsko od začiatku vojny striktne sa drží svojej doktríny. To je to, čo chýba na Slovensku. Doktrína je ucelený súbor nejakých myšlienok a správania sa. Oni povedali, my nebudeme financovať vojnu, oni nehlasovali za žiadnu pôžičku Ukrajine, nikdy nebudeme cvičiť ukrajinských vojakov na území Maďarska a nikdy nebudeme dodávať žiadne zbrane Ukrajine a nedovolíme transport zbraní cez územie. Chcú, aby Maďarsko bolo vynechané z tohto vojnového konfliktu. A toto robia permanentne 4. rok. Každé jedno opatrenie, každé jedno vyjadrenie predstaviteľov vlády je plne v súlade s týmto. No a vy ste hovorili, že sú to súkromné. No to nie sú súkromné zdroje, pretože jedno z prvých opatrení novej vlády, asi mesiac potom, čo bola kreovaná, bolo, že sa do slovenských zbrojoviek nalialo 100 miliónov eur zo štátnych peňazí. A to som rada, že si to v podstate potvrdili takto verejne. Nechcela som, aby to z mojich úst vyznelo, preto som rada, že to divákom prezentujete. A na to, aby sa tie linky rozšírili a aby sa tých nábojov dalo vyrábať čo najviac. A profit má z toho tá súkromná firma, konkrétne je to český zbrojár pán Strnad, ktorý sa za tých pár rokov stal najbohatším Čechom, takže asi toľko k tomuto. Majetok sa zdvojnásobil za 1 rok. Ešte taká otázka, ale samozrejme týka sa to výstupu z Európskej únie, ale niečo sa týka Slovenskej republiky, ale aký pohľad má na to Viktor Orbán? Maďarsko je najviac postihované, čo sa týka Bruselom, čo sa týka nejakých sankcií, nejakých tých problémov, blokovania peňazí. Spomínal niekedy v minulosti pán Viktor Orbán výstup z Európskej únie? Nie, takto radikálne nie. Oni tvrdia, že začnú zvažovať výstup z Európskej únie vtedy, ak prínosy členstva budú nižšie než nevýhody. No zatiaľ to asi teda nie, ale nie je to ani predvolebnou témou, ani ničím. Oni hovoria vždy o boji s Bruselom. Oni vlastne ten Brusel aj potrebujú na udržiavanie svojich voličov v pohotovosti. Ale buďme radi, že to tak je, pretože o mnohých veciach by sme sa my ani nedozvedeli. Kto vám napríklad na Slovensku z vládnych predstaviteľov povedal, že Ukrajina má dostať teda v tom novom rozpočte, ktorý asi pred 2 týždňami zverejnili a ktorý prišiel na Slovensku jednotlivým ministerstvám, teda hovoríme o rozpočte Európskej únie na roky 28 až 34, kto vám hovorí o tom, že Ukrajina má dostať 100 miliárd eur? To je 3200 eur na jedného Ukrajinca. Slovensko má dostať 19,9, skoro 20 miliárd eur. Ukrajinci 100 miliárd. Takže nie sú členovia Európskej únie, že majú svoju vlastnú politiku, že toto ide na Ukrajinu. Kto vám povedal, že ďalšie peniaze pre Ukrajinu sú skryté v kapitole, kde sa počíta s prijatím nových členov? A ktorý člen má byť prijatý, teda je plánovanie prijatý? Jedine Ukrajina, o nikom inom sa nehovorí. A tam je ďalších 200 miliárd eur. Čiže toto je zjavne čisto proukrajinský rozpočet. A tu na Slovensku vám toto nepovedia. Oni vám povedia, že my vlastne súhlasíme s týmto rozpočtom, ale nesúhlasíme s 2 vecami. Tá jedna je znižovanie peňazí v kohéznom fonde, to je ten fond, ktorý slúži na dobiehanie rozdielu medzi krajinami Európskej únie, a znižovaním peňazí pre poľnohospodárov. A máme ešte výhrady k podmienke kondicionality, to je tá podmienka, že vám môžu zobrať peniaze, ak porušujete zásady právneho štátu. Ale nikto vám na Slovensku nepovedal, že preto tu nie sú peniaze v týchto 2 fondoch, preto dostanú poľnohospodári menej peňazí,
Preto pôjde na kohézny fond menej peňazí, lebo ich chcú poslať na Ukrajinu. A prečo sa slovenský premiér nevie vyjadriť rovnako ako maďarský, že nemieni ani len diskutovať o tomto rozpočte, že ten rozpočet tak, ako je, má ísť do koša, lebo on neschváli to, aby 20% rozpočtu išlo na Ukrajinu. Toto mi chýba na Slovensku. A presne na to som sa chcela opýtať, že či v Maďarsku táto téma bude rezonovať pred voľbami, pretože očakáva sa, že na Slovensku táto téma bude kľúčová, významná časť obyvateľstva nepovažuje členstvo v Európskej únii za prospešný. Vidím to aj na komentároch našich divákov a v podstate aj tento názor sa stotožňujem s týmto názorom. Ja nie som verejnoprávna televízia, takže ja môžem takto verejne deklarovať svoj postoj a svoj názor. A deklaroval som ho aj v minulosti a taký istý názor mám aj teraz. Bude to dominovať, bude to rezonovať pred parlamentnými voľbami na Slovensku a teraz pred parlamentnými voľbami v apríli v Maďarsku. Bude to tá kľúčová téma, pretože Peter Maďar je častokrát prezentovaný ako probruselský, významne probruselský. Hovorí sa aj, že je bábkou Bruselu, že je tam v podstate nasadený, aby hájil tie záujmy Európskej únie. Tým pádom sa javí Viktor Orbán ako nejaká opozícia tomu Petrovi Maďarovi, ktorý má za sebou ten Brusel. Takže či táto téma bude rezonovať v Maďarsku rovnako ako pred parlamentnými voľbami na Slovensku? Samotná téma vystúpenia Maďarska z Európskej únie určite nie. Ale to, čo ste teraz vymenovali, áno. A toto sú tie zahranično-politické otázky, ktorými chce Orbán vyhrať vnútropolitický boj. Orbánova vláda, teda súčasné Maďarsko, je zrnko piesku v tom súkolí Európskej únie. On je tá palica medzi kolesami, ktorá znemožňuje ten plynulý pohyb. On je ten, koho nedokážu prehltnúť a on je ten jediný ostrov, ktorý dokáže poskytnúť aj ostatným štátom trošku iný pohľad na fungovanie Európy. On je jediný, kvôli ktorému ešte stále nevznikol európsky superštát, hoci sa o to snažia všetkými možnými spôsobmi. Takže keď sa pýtate na význam maďarských volieb pre nás, tak význam je v tom, že ak padne Orbán, padne podľa môjho názoru aj posledná bašta odporu proti vzniku európskeho superštátu. A padnú aj akékoľvek informácie zvnútra Bruselu, pretože cez slova Viktora Orbána sa dozvedáme mnohé veci, čo sa deje priamo vo vnútri. Tie médiá púšťajú iba informácie, ktoré sú také zaujímavé pre Brusel, respektíve ktoré oni odsúhlasia, že áno, môžete to zverejniť. Vidíme to aj ako Brusel sa snaží ovplyvňovať tie médiá, a to po celej Európe, nielen na Slovensku. Takže aj to je určitý spôsob, ako cenzurovať tie informácie priamo z Bruselu a je potrebné, aby aj takéto hlasy tam boli, aby následne informovali ľudí. Na druhej strane si ľudia nevidia tých výhod veľa z tej Európskej únie, priamo občania. Možno vy politici vidíte, čo sa týka možno nejakých fondov, ale aj to je nejako možno slabá komunikácia tých politikov voči verejnosti. Hovorí sa o nejakých výhodách. Aké sú tie výhody, ktoré máme z toho Bruselu? Nemyslíte si, že tá komunikácia nie je dostatočná? Alebo myslíte si, že je dostatočná? Nie, to absolútne nie. A to je náročky takto. Veď keď budujete superštát, keď okliešťujete kompetencie národných štátov, tak to nerobíte tak, že s tým idete ako s bubnom na zajace, že to trúbite do sveta. To sa robí plazivým, tichým spôsobom, tak, aby ste sa jedného dňa zobudili do novej reality. A ste si nevšimli, že tá realita sa 3 roky alebo 4 roky chystá. A vjebaný bastard na to. Ja musím ocipať ten top, to som vedel. To sú jebnutí ľudia. Upozorňujú tie motivácie. Ja nebudem špekulovať, nech si ich každý domyslí, či je to neznalosť, či je to nevedomosť, alebo je to náročky, tak neviem. Ale že o tom nehovoria verejne, je pravda. A teraz, čo sa týka výhod a nevýhod. Slovenská republika v roku 2004 vstúpila do Európskej únie pod nejakými podmienkami. Vtedajšia Európska únia bola o slobodnom pohybe tovaru, o nejakej solidarite medzi štátmi, o slobodnom pohybe osôb, o tom, že si môžete ľahšie nájsť prácu v zahraničí, ako to máte záujem. Štúdium.
alebo o štúdium a tak ďalej. Toto boli dôvody, pre ktoré vznikla Európska únia a pre ktoré sa prijímali noví členovia. No a samozrejme tie bohatšie štáty na tom výborne zarobili. A nám sa tu prezentovalo, že jedinou výhodou Európskej únie sú eurofondy, ktorých veľkú väčšinu inak... Vyjebaný bastard. Každý rok Fíderský odpad na to peko. pretože ich nedokážeme ani vyčerpať. Dement fíderský, hnoj. Tvrdím to, že tie čísla, keď hovoria, že aké sme mali my benefity z Európskej únie, koľko sme my dali do spoločného rozpočtu, nie sú až tak veľké, až tak priepasne rozdielne. Najmä keď do toho započítame to, koľko vyviezli kapitálu zahraničné spoločnosti zo Slovenska, nemecké, francúzske. Takže by som veľmi rád videl aj tieto čísla. No ale nikdy nikto Slovensku pri vstupe nepovedal, že raz budete musieť aj proti vašej vôli schvaľovať miliardové pôžičky pre krajinu, ktorá nikdy nebola a možno aj nebude v Európskej únii. Nikto vám nepovedal, že ty prídeš o časť svojej suverenity, lebo ty nebudeš robiť zahraničnú politiku takú, akú ty chceš, ale takú, akú ti my povieme alebo nadiktujeme. A keď ty pôjdeš sa stretnúť s nejakým lídrom, ktorý sa nám nepáči, a teraz je jedno, či to je ruský alebo čínsky, tak si ten najväčší hajzel na svete a ty nemáš právo tu vlastne medzi nami ani sedieť, lebo my si myslíme, že sme ekonomický elitný klub. Nikto nám nepovedal, že samotná Európska únia bude likvidovať aj proti našej vôli našu ekonomiku zelenými, šialenými opatreniami, ktoré nemajú žiaden racionálny dôvod. Že si tu slovenské firmy budú kupovať plyn a elektriku 3-krát drahšiu, než majú v Spojených štátoch, Číne alebo v Rusku. Napriek tomu, že Slovenská republika je, pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, sebestačná. Nikto nám nepovedal, že tu nám navozia desiatky tisíc migrantov proti našej vôli, ak sa nebudeme brániť. Toto nám nikdy nikto nesľuboval. Toto sa deje postupne a čím ďalej, tým je viac a častejšie. A čím je vojna na Ukrajine... Primitívny, ožratý, zdrogovaný imbecil. My v tejto jedinej vete mali progresívci pravdu, že tento konflikt sa dá vyriešiť iba silou, tak silou sa vyriešil, silou Rusko porazilo Ukrajinu. A aj celý Západ. Čím viac sa blíži koniec vojny, tým väčšej panike sú, pretože sa nám možno aj nepodarí docieliť toto ešte veľmi rýchlo. Takže oni potrebujú túto vojnu predĺžovať a lámu cez koleno svoje vlastné pravidlá. Veď si spomente, ako buzerovali Maďarsko, Slovensko aj Poľsko za Kačinského vlády, lebo nedodržiava normy právneho štátu. Zdochnutý primitívovia na to. Zdochnutý hajzli sprostý. Zadržali. Tuskovi vrátili hneď. Ale keď to chcú robiť oni, že keď chcú ukradnúť peniaze Rusku napriek vôli viacerých štátov Európskej únie, ktoré sa nechcú zaručovať za to, tak to jednoducho urobia a hotovo. Tak toto nie je tá Európska únia, do ktorej sme my vstupovali, ale ten odpor zo strany Slovenska je rovnaký, ako mal onoho času pán premiér psíka, ktorý sa volal Leria, on jemne hryskal, tak toto robíme aj my. O tejto téme by sme mohli rozprávať ďalšiu hodinu, a to aj z pohľadu napríklad aktualizácie národnej bezpečnostnej stratégie Spojených štátov amerických, ktoré sa jasne vyjadrili, čo si myslia o Európskej únii a o Európe ako takej. Mohli by sme túto tému rozobrať aj z pohľadu vstupu Ukrajiny do Európskej únie, čo to bude pre nás znamená, keď sa otvoria hranice smerom do Schengenu zo strany Ukrajiny. Ako to v podstate máme či nemáme zabezpečené, ako odsledujeme rôzne osoby s kriminálnou činnosťou, ako sa to možno bude obchodovať. Sprostý náročený doplenerský pastor. Z pohľadu histórie vieme, čo sa to je imbecil, odkiaľ pochádzame, vieme, čo nám rozprávali starí rodičia, čo sa tam dialo. Ja som to napríklad aj zažil, výbuchy. Ale vy si viete predstaviť lebo to sú chudáci ľudia, ktorí trpia na fronte, ktorí sú mesiace bombardovaní, že aké oni budú mať po skončení vojny posttraumatické syndromy. Zatiaľ oni nemôžu, ešte opakujem to, ja týchto ľudí ľutujem. A to je jedno, či je to Ukrajinec alebo Rus. A títo frustrovaní, chudobní ľudia, keď tu prídu do Európy, čo tu spôsobia? Po zuby ozbrojení? Veď nikto nevie, koľko je na Ukrajine zbraní.
To bude to isté, ako keď sem začali chodiť vo veľkom migranti. Merkelová ich vítala s kyticou, my to zvládneme. A dnes si už v mestách západnej Európy nemôžete ísť spokojne dať vianočný punč, pretože okolo vás je pomaly viac policajtov a viac zábrana tankov a protivodných diel, neviem čoho, než samotných ľudí na trhoch. Takže toto nikto nechce vidieť, o tom nikto nechce rozprávať, to sú zakázané témy, pretože toto sú témy, ktoré tu progresívci tlačili ľuďom do hlav, akože ľudské práva. A toto isté by nás čakalo, aj keď sa otvoria hranice pre Ukrajincov, pre tých chudákov, ktorí sú tam znivočení a ešte nestihli utiecť. Pani Meši, veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie, ktoré ste poskytli divákom televízie OTV a teším sa na ďalšie diskusie. Načetli sme viacero tém. Bastardi odpad, hnoj kokoti. Stratégiou. Dementi na tomto, dementi. Aj na slovenskej scéne. Chorí zdochnutí dementi. Čím ďalej bude k voľbám bude tých tém určite oveľa viac. Budeme sledovať aj situáciu v Maďarsku a situáciu aj v Česku spomínaného Babiša, ako on bude postupovať v Bruseli, ako on bude reagovať na tie témy, ktoré zaujímajú občanov Českej republiky. Ďakujem pekne ešte raz. Dovidenia. Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že sme neboli veľmi dlhí a naši diváci to vypočuli a pozreli. Určite. Ďakujem pekne. Čo tu máme? Hello, brothers, and welcome to Sigma Old Man channel. Power doesn't always roar. Sometimes it walks in quietly, and suddenly everyone else is exposed. Think about this. Psychologists have long noted that people who manipulate, dominate, or crave attention often rely on others playing along. Their tricks only work if the target reacts exactly the way they expect. But what happens when they meet someone who doesn't react at all? Someone who won't bend, won't flinch, and won't dance to their tune. That's when the show falls apart, and it's exactly why Sigma males always end up destroying a very particular kind of personality. In today's world, where fake depth, forced charm, and noise often pass for power, the Sigma cuts through it like a blade. Not because he's trying to, but because his independence, silence, and refusal to play by anyone else's script make entire personas collapse. And let's be honest, watching certain personality types squirm under that kind of quiet exposure is both fascinating and a little entertaining. You'll see it. The moment when someone who thrives on manipulation or constant attention realizes they're up against someone completely immune. It's not just a clash of personalities, it's a total dismantling, so buckle up, because we're diving into the one personality type that Sigma males always destroy. And trust me, by the end, you'll never look at that type the same way again. Number one, the emotional blackmailer. The emotional blackmailer is one of the most toxic personality types you'll ever encounter, and Sigma males dismantle them without even trying. Emotional blackmail works on most people because it preys on guilt, sympathy, and the fear of being seen as uncaring. It's the person who sulks when you don't give them what they want, the one who exaggerates their pain to manipulate your choices, or the one who constantly hints that if you don't bend to their needs, you're cruel or heartless. This type thrives on making others feel like they owe them constant comfort, attention, or sacrifice. Most people fall into the trap because they don't want to look selfish, but a Sigma doesn't play that game. What makes a Sigma male dangerous to this type is his complete refusal to take responsibility for feelings that aren't his to carry. When someone tries to guilt trip him, he doesn't flinch. He sees the tactic for what it is, a way of controlling him without using reason or fairness. He doesn't engage in arguments about how he should feel, and he doesn't cave in just to restore peace. Instead, he withdraws his energy, and suddenly the emotional blackmailer has no stage to perform on. They're left holding their manipulative act with no audience, and nothing exposes weakness faster than a performance no one's watching. The emotional blackmailer expects people to fear disapproval. The Sigma doesn't. He doesn't need the validation of being seen as kind or accommodating, and because of that, he's immune. When he refuses to react, the blackmailer spirals because their entire power structure relies on people reacting exactly as planned. They want you to feel guilty. They want you to feel cornered. But when faced with someone who treats their theatrics like background noise, what's brutal about this is that the Sigma doesn't destroy the emotional blackmailer with aggression. He does it with absence.
No Chorí ľudia. shouting, no retaliation, no defense. Hnisi, Just the narušený. kind of cold indifference that Dementi. says, your feelings are yours, not mine to manage. Jedna That primitívneho refusal fídea, is aký je sprostý. devastating to someone who survives by trapping others in responsibility for their moods. Poď The to Sigma imbecil. exposes them for what they are, people who weaponize weakness to manipulate strength. To je chorý imbecil. And once their tactic fails, they're left powerless, humiliated, and forced to confront the fact that not everyone can be controlled. That's why Sigma males always destroy this type. They don't buy into emotional currency. They don't invest in guilt. And in a world where manipulation often works, their resistance feels like the one wall that never cracks. And number two, the pretend deep type. The pretend deep type is everywhere. The person who sprinkles conversations with half-digested philosophy, motivational quotes, or borrowed lines from books they never actually read. They posture as Primitívny wise, feeder, mysterious, or primitívna spiritually kurva, elevated. sprosta But it's all tupochora, surface level. They survive Otrovná, on performance, navštívava. using fancy words and rehearsed ideas to Dementná, appear intelligent chora, or profound. The problem spičera is v they've hlave. confused regurgitation with Narušená. originality. And Sigma males see straight through that. A Sigma doesn't need to announce his depth. He doesn't post endless captions about energy, souls, or the universe aligning. He doesn't rehearse wisdom to look impressive. His silence, his way of observing, and his refusal to explain himself actually say more than the pretend deep person's entire monologue. This is where the destruction happens. Not because the Sigma calls them out publicly, but because his presence exposes the gap between their words and their reality. The pretend deep type needs validation. They need someone to nod, to admire their insight, to believe they've cracked some universal code. But when they speak around a Sigma, they don't get what they crave. The Sigma doesn't hand out cheap applause. He just listens, maybe nods once, and lets the emptiness of their act echo back at them. That silence makes them second-guess themselves, because deep down, they know their depth is borrowed, not lived. What crushes the pretend deep type is that Sigmas actually live the things To je they chorý cultivate. imbecil. A Sigma Tam wrestles with chorého solitude, bastarda to. struggles with meaning. 6 studies zápasov, patterns 2 of výhry, people, chorý and draws feederský raw na insight from lived experience, odpad. not hashtags. So when the shallow Priemer philosopher smrti, tries to impress, 7. it comes across as shallow Feederský theatre odpad. standing next to genuine substance. It's like trying to compare a puddle reflecting the sky with the ocean itself. The Sigma doesn't argue or expose them directly because he doesn't need to. The fraud is revealed simply by contrast. The more the pretend deep person talks, the more hollow they sound next to a Sigma's unspoken depth. That's the quiet devastation. They get destroyed not by confrontation, but by being measured against authenticity they can't imitate. And once Chorí that bastardi person na tom drops, tope. Ja si the musím pretend zobrať deep ten top. type is left To sú swept, chorí bastardi na tom forced to tope. realize Sú their dementi, wisdom fakt. To sú dementi na doesn't tom hold tope. weight when real depth Sorry, walks dementi. into the room and says nothing at all. Number 3, the opportunist. The opportunist is the type of person who treats loyalty and principles like seasonal clothing, something to put on when it's convenient and toss aside the moment it no longer fits their agenda. They're masters of jumping ship, chasing trends, and reshaping themselves depending on who's in the room or what advantage they can grab. At first glance, this adaptability can look like cleverness. They seem resourceful, always landing on their feet. But when a Sigma male shows up, the entire illusion crumbles, because a Sigma is the embodiment of consistency, and nothing exposes a chameleon faster than being placed next to a rock. Sigmas don't chase the crowd, they don't shift values with the wind, and they don't compromise themselves for temporary rewards. This unwavering independence is exactly what makes the opportunist look weak and hollow. When faced with a Sigma, the opportunist tricks get stripped bare. While they're busy contorting themselves to fit in or gain favor, the Sigma is unmoved, steady, and uninterested in whatever fleeting advantage is on the table. That contrast is brutal because it highlights just how spineless the opportunist really is. Opportunists rely on the fact that most people won't call them Ten out. Béč ako zabil našeho kokota na But tope. no one notices the small betrayals, the sudden shifts in loyalty, or the way Takže they discard buďte people ticho, vy once they've gotten what bastardi they chorí. wanted. But Sigmas notice. They see patterns, not performances. And once a Sigma clocks an opportunist behavior, it's game over. He doesn't confront them with theatrics. He simply disengages. That quiet dismissal is devastating because opportunists need access to people to exploit them. Without access, they're powerless.
What truly destroys the opportunist is the Sigma's refusal to play short-term games. The opportunist always thinks in terms of what benefits me right now, but the Sigma is playing a longer, deeper game, one where self-respect, authenticity, and principle never get compromised. When those two approaches collide, the opportunist looks cheap, desperate, and small. They're exposed as people who don't stand for anything because standing for something would mean sometimes losing, and opportunists can't stomach that. At the end of the day, opportunists fear people like Sigmas because they can't bend them, can't use them, and can't lure them into shallow trades of self-respect for gain. The Sigma's consistency doesn't just wreck the opportunist, it erases their entire survival strategy. Number 4, the passive-aggressive. The passive-aggressive type is the kind of person who never fights you head-on but always tries to sting you sideways. They survive on sly digs, disguised insults, and backhanded compliments that are meant to undermine without ever being direct. They'll smile while throwing shade, act polite while dropping little verbal knives, and play innocent if they're Co ty called out. robisz? It's a strategy built on cowardice, taking shots while pretending they never fired them. Wiesz, Most people Kotma, either laugh it off to co keep ty the peace or robisz? get Co tangled ty in trying to robisz? decode the hidden meaning. Wiesz, Kotma. That's exactly what keeps the passive-aggressive type in control. But when they meet a Sigma male, the entire game collapses. Sigmas don't waste energy decoding manipulative puzzles. They don't chase hidden meanings. If the jab is clear enough, the Sigma will call it out bluntly, exposing the cowardice behind it with one line of honesty that makes everyone in the room uncomfortable except him. That honesty is like ripping off a mask, forcing the passive-aggressive person to face their own weakness. The fact that they're too afraid to say what they really mean. And if the jab is subtle enough to fly under most people's radar, the Sigma doesn't bother playing detective. He doesn't react at all. He gives total indifference, no recognition, no visible irritation, no emotional payoff. For a passive-aggressive personality, that's fatal, because their entire strategy depends on getting a reaction. They want you to feel the sting, to wrestle with it, to either snap back or stew in silence. But when a Sigma shrugs it off like static in the background, the attack falls flat. Nothing is more humiliating to a sneaky aggressor than realizing their clever insult didn't even register as worth noticing. What makes this destruction brutal is the contrast. The Sigma's directness or indifference makes the passive-aggressive type look small and weak. Their so-called cleverness turns into obvious cowardice when it fails to land. And in front of others, the effect is amplified. The Sigma comes across as solid and unbothered, while the passive-aggressive one looks like a petty child throwing stones from behind a wall. The truth is, passive-aggressiveness only works on people afraid of confrontation. Sigma males are not. That's why they don't just resist it, they obliterate it, stripping it of its power until it looks pathetic. And once exposed, the passive-aggressive person has nothing left but the uncomfortable silence of their own weakness. Number 5, the manipulative puppet master. The manipulative puppet master is the type who believes they can pull strings behind the scenes and make people dance without realizing it. They thrive on psychological games, subtle persuasion, guilt trips, pressure tactics, or dangling rewards to get others to act in ways that serve their agenda. Most people fall into their traps because the manipulation feels invisible at first, disguised as concern, guidance, or even kindness. But a Sigma male is the one person this type can't dominate because Sigmas don't Chorí ľudia na tomto, preto sú zaostali They degeneráti. notice the hands trying to pull them before the first tug. Ja taký hen, What destroys the sprostý puppet master is that degener, Sigmas 1-8, don't just resist tak chorý. manipulation, they decode it. While Chorý most people pastor. get wrapped in the game, a Sigma sees Imbecile. patterns. He notices the timing of certain requests, the emotional hooks planted in conversations, the little power moves hidden under helpful advice. To him, the manipulation is less of a trap and more of a puzzle, and once he solves it, the game is over. The manipulator is exposed, not because the Sigma makes a dramatic confrontation, but because he quietly refuses to play along. This drives the puppet master insane. Their power relies on people taking the bait, reacting as expected, and moving according to the strings. When faced with someone who doesn't flinch, doesn't react, and doesn't follow the script, their entire strategy collapses. They tug harder, try new tricks, exaggerate the stakes, but the Sigma just watches, detached, as if studying a failed experiment.
That detachment cuts deeper than any verbal rejection because it forces the manipulator to face their own impotence. The Sigma's independence is the final nail in the coffin. Puppet masters prey on dependency. They manipulate those who need approval, protection, or belonging. But the Sigma doesn't need any of that. He isn't afraid of walking alone, and that makes him immune to the leverage manipulators usually exploit. When there's nothing to hold over him, no hidden fear to weaponize, the puppet master is left exposed as powerless. In the end, the Sigma doesn't destroy the manipulative puppet master with force. He destroys them with clarity. By seeing the game for what it is and refusing to move, he makes the manipulator look like a child yanking at strings tied to nothing. And there's nothing more humiliating to a control freak than realizing their control doesn't exist. Number 6, the borrowed identity type. The borrowed identity type is the person who has no real center of their own, so they latch on to whatever looks powerful, admired, or respected in others. They study confidence in one person, style in another, values in someone else, and then patchwork those traits together like a costume. To the untrained eye, they can pass as impressive for a while, because surface-level confidence and borrowed charm can fool people who don't look too closely. But a Sigma male doesn't just see surfaces. He sees the seams, the copy and paste stitching, the lack of originality underneath the act. What destroys this type is how brutally the Sigma highlights authenticity without even trying. Sigmas are self-sufficient, carved from their own principles and experiences, not borrowed from others. They don't chase trends, they don't mimic behaviors, and they don't bend themselves to match the crowd. When they walk into the Psychicky same space narušený as the mimic, mentálne chorý the Fido. contrast is undeniable. One radiates a grounded, unshakable presence, while the other looks like a cheap knockoff trying to keep up. And nothing humiliates the borrowed identity more than standing next to the real thing. The mimic thrives only when people mistake imitation for substance. But around a Sigma, they're stripped bare because Sigmas don't validate hollow performances. They don't clap for borrowed values or get impressed by staged confidence. They see past the mask immediately, and their refusal to acknowledge the act is devastating. Without external validation, the borrowed identity type is forced to confront the emptiness they've been covering up with stolen traits. The worst part for this personality is that Sigmas don't even need to call them out. They don't expose the mimic verbally or humiliate them in front of others. The destruction is silent. The Sigma's authenticity is so undeniable that the borrowed version looks painfully obvious, just by existing alongside it. It's like holding a forged signature next to the original. The flaws glare without needing explanation. And because Sigmas move through life on their own terms, without leaning on borrowed images, the mimic is left realizing the truth. They are dependent, fragile, and forgettable. The Sigma doesn't just outshine them, he erases their illusion entirely, leaving them exposed as nothing more than a bad photocopy of someone else's life. Number 7, the over-explainer. The over-explainer is the type who tries to dominate by drowning others in words. They talk in circles, pile on unnecessary details, and weaponize long-winded explanations to exhaust whoever is listening. It's less about clarity and more about control. They believe if they keep talking, they can corner people into submission or make themselves sound smarter than they really are. Their strategy relies on overwhelming the room, making others too tired to challenge them. Most people either tune out or nod along just to escape the verbal avalanche, but a Sigma male doesn't play that role. Sigmas are economical with words. They don't speak to fill silence or to impress people with verbal gymnastics. When they talk, every word carries weight, and that alone dismantles the over-explainer. One precise, direct sentence from a Sigma can cut through an entire 10-minute ramble, exposing the noise for what it is, an attempt to mask insecurity with volume. While the over-explainer is trying to build a fortress out of words, the Sigma demolishes it with a single line that gets straight to the point. This is humiliating for the over-explainer because their entire power move depends on people being too intimidated or too drained to respond. But the Sigma doesn't waste energy on wading through the swamp of unnecessary details. He listens just long enough to see the angle, then responds with something so sharp and concise, it makes the other person's words collapse under their own weight. It's like a scalpel cutting through a tangled mess. Clean, effortless, undeniable.
The A ty silence chorý Sigmas feeder, carry is also lethal here. sprostý degener. Over-explainers thrive on filling space, but when they face someone who doesn't rush to match their noise, the imbalance Ty becomes mentálna obvious. hniloba. The Sigma's quiet makes the other person's rambling look desperate, like a nervous attempt to prove worth, and once the contrast is visible, the over-explainer loses credibility. What was meant to sound like dominance now sounds like insecurity on loudspeaker. What really destroys this type is the realization that all their talking achieves nothing against someone who doesn't need to win with words. Sigmas don't feel the need to prove themselves verbally, and that refusal strips the over-explainer of their only weapon. Their paragraphs get reduced to background noise, while the Sigma's single line carries all the authority in the room. That's why over-explainers crumble in the presence of Sigmas. They learn the hard way that power isn't in the most words spoken, but in the few words that actually matter. Number 8, the energy leech. The energy leech is the kind of person who can't function without attaching themselves to someone else's emotions. They thrive on gossip, chaos, and unnecessary drama because it gives them a sense of control and keeps them at the center of attention. They poke, prod, and stir the pot, not because they care about the outcome, but because they need the reaction. Every sigh, every emotional response, every spark of anger or sympathy is fuel that keeps them alive. Most people eventually give in, either by arguing, comforting, or feeding into the spectacle, because the pressure of constant drama is exhausting. That's how the energy leech wins. But the Sigma male dismantles this type without effort, because he refuses to give them what they crave. He doesn't pour out reactions. He doesn't rise to bait. He doesn't take the hook, no matter how tempting the drama seems. Instead, he starves them of fuel completely, and for an energy leech, that's fatal. When their antics are met with silence or calm indifference, Chorý they bastard shrivel. na chtope. They Chorý lose their kurv. stage, their audience, and their sense of control. Nothing kills an energy leech faster than realizing they can't drain someone who generates their own power. What makes this destruction brutal is that it's not loud, it's slow and suffocating. The energy leech expects a fight, expects tears, expects someone to get pulled into their mess. Bastard. But when a Sigma stands there unbothered, not investing even a drop of energy, the leech implodes. Their drama looks pointless, their gossip looks petty, and their entire identity as a chaos feeder starts to collapse. Other people eventually notice it too. The leech isn't powerful, they're just parasitic. And next to a Sigma's grounded energy, that parasitism looks embarrassing. The real sting comes from the Sigma's self-sufficiency. He doesn't need people to regulate his mood, and he won't allow anyone else to regulate his. That makes him untouchable to the energy leech Bastard, because they only degenerate. know how to operate through dependency. When there's no dependency to exploit, they're left flailing like a parasite cut off from its host. In the end, a Sigma doesn't destroy the energy leech with confrontation. He destroys them with absence, by giving them nothing. He forces them to face the emptiness of their own existence. And for a personality that survives on feeding from others, there's no harsher end than starving to death on their own drama. Number 9, the noisemaker. The noisemaker is the type who confuses volume with power. They walk into rooms believing that the loudest voice wins, that if they talk over everyone, laugh the hardest, or exaggerate the most, they'll automatically dominate. On the surface, their energy can look commanding, but underneath, Oni čtyři zove it's tople. desperation, disguised as confidence. Bastardi They aren't feedery. loud because they're strong. They're loud because they're afraid of being overlooked. Most people either give them attention to keep the peace or retreat just to escape the chaos. That's how the noisemaker convinces themselves they're in control. But when a Sigma male enters the space, the dynamic changes instantly. Sigmas don't compete for attention with noise, they dismantle it with silence. They don't raise their voice, they don't try to outshine the chaos, they don't play the game at all. Instead, they sit still, say little, and let presence speak louder than shouting ever could. That's where the destruction happens. Suddenly, the noisemaker's volume looks like insecurity on blast, while the Sigma's quiet confidence becomes Hajzli magnetic. feedersky na tope. Silence is uncomfortable for people who depend on noise because it exposes the weakness they're trying to cover. When the Sigma refuses to engage, the noisemaker starts to unravel. They'll push harder, talking louder, cracking bigger jokes, exaggerating even more. But the more they do, the more it looks like desperation next to the Sigma's calm. Eventually, people's attention shifts, not because the Sigma demanded it, but
but because his silence creates a gravity that pulls focus away from the chaos. Nothing humiliates the noisemaker more than realizing people are paying more attention to someone who hasn't even spoken. What really destroys them is that sigmas prove volume isn't power. It's often insecurity disguised as presence. The sigma embodies control, the kind of quiet authority that doesn't need to be broadcast. And that contrast leaves the noisemaker exposed as a performer rather than a leader. Their biggest weapon, volume, suddenly looks like a cheap trick. In the end, the noisemaker can't stand in a sigma's presence because their entire identity is built on filling silence, and the sigma shows them that silence, when owned, is far more powerful. The lesson is brutal. Real presence doesn't need noise, and when silence commands the room, shouting becomes nothing more than background static. Number 10, the group-dependent bully. The group-dependent bully is never truly strong. They just know how to hide inside numbers. Alone, they're hesitant, unsure, and often spineless. But when surrounded by a clique, they transform into a loud, aggressive version of themselves. They draw courage from the pack, use others as shields, and thrive on the illusion of dominance created by group pressure. Their entire strategy is built on the belief that no one will ever call them out one-on-one. And for a while it works. People avoid conflict because they don't want to face the whole pack at once. But a sigma male dismantles this type without even lifting a finger. Sigmas don't move in packs. They aren't fueled by group approval or validation. They stand alone, and that independence shines a harsh light on the bully's Bastardi dependence. chorí v Suddenly, redaci. the contrast is undeniable. One man grounded in his own strength, and another whose courage evaporates the moment his backup isn't there. The sigma doesn't have to say much. His very presence exposes the cowardice. Bastardi. Group-dependent bullies are terrified of this Že kind of kokota tam person because zazná. they can't manipulate or intimidate him into submission. A sigma doesn't bend to peer pressure, doesn't care about being liked, and doesn't get rattled by group theatrics. He'll stare down the entire pack with the same calm indifference he would if it were just one person. That unshaken composure strips the bully of their power because their entire performance relies on the fear of numbers. When that fear doesn't work, the act looks weak, To si kokot. even laughable. What makes it even more brutal is how the sigma's independence dismantles the bully's image in front of others. Fuck. The bully's clique often follows out of habit, not respect. But when they see someone who stands calmly, unbothered and unaffected, it cracks the illusion. The bully doesn't look like a leader anymore. They look exposed, like a child hiding behind their friends. That loss of credibility is worse than confrontation because it reveals to everyone that the so-called power they project is nothing more than borrowed courage. In the end, the sigma doesn't just resist the group-dependent bully. He nullifies them. He shows that true strength isn't loud and it isn't in numbers. It's in the ability to stand alone, unmoved. And once that contrast is clear, the bully is stripped bare, revealed not as dominant but as desperate, an insecure follower pretending to lead. Number 11, the guilt tripper. The guilt tripper is the kind of person who treats emotions like chains. They survive by making others feel responsible for their moods, constantly using phrases like, after everything I've done for you, or if you cared, you'd, to trap people into compliance. Their entire power lies in flipping the script, turning their disappointment or sadness into someone else's burden. Most people fold under this pressure because no one likes being painted as the villain, and the guilt tripper knows it. They use shame as currency, controlling others without ever having to raise their voice. Guilt tripper. But this game collapses the second it hits a sigma. Sigmas don't carry guilt that isn't theirs. They don't internalize moods that don't belong to them, and they refuse to let someone else's emotions become their leash. When a guilt tripper tries to corner them, they don't argue, explain, or defend themselves. They simply don't flinch. That refusal is devastating because guilt tripping only works when the other person reacts. Without the reaction, the weapon turns into dead weight. What destroys the guilt tripper most is how effortlessly the sigma's indifference highlights the weakness of the tactic. While others are scrambling to appease, the sigma calmly holds his ground, and the guilt tripper is left exposed as manipulative rather than hurt. Their attempt at emotional control looks less like sensitivity and more like a strategy of weakness, and nothing undermines their power faster than people realizing their sadness was just bait. The sigma's strength
lies in boundaries. He knows where he ends and another person begins. That clear line makes him untouchable to guilt trippers, who rely on blurred boundaries to trap people in responsibility for their feelings. The Sigma doesn't get tangled because he sees the tactic for what it is, an attempt to shift accountability, and instead of explaining or defending, he just refuses to play. The result is brutal. The guilt tripper loses their only weapon, their manipulation bounces back on them, and their vulnerability looks hollow. Around others, the Sigma's calm detachment makes the guilt tripper seem melodramatic and manipulative, stripping away the mask of innocence they usually hide behind. In the end, the guilt tripper isn't just resisted by a Sigma, they're dismantled. Their strongest weapon, guilt, turns useless, because you can't change someone who doesn't accept the links. And for a manipulator who survives on control, there's nothing more humiliating than realizing their power has no effect. Number 12, the spotlight addict. The spotlight addict is fueled by one thing, attention. They crave it, chase it, and panic when it slips from their grasp. Every move they make, whether it's exaggerating stories, forcing humor, showing off achievements, or even stirring drama, is designed to keep all eyes on them. The moment the attention shifts, they unravel because without it they feel irrelevant. For them, invisibility is death. Most people feed into this need, giving them space to shine just to avoid the tantrums, the sulking, or the exhausting theatrics that follow when they feel ignored. But when a Sigma male enters the scene, the spotlight addict meets their worst nightmare. Sigmas don't chase attention, they attract it. They don't demand the room's focus, yet somehow it always drifts toward them. Their silence, their composure, their self-possession, all of it has a gravitational pull that steals focus without effort. Suddenly the spotlight addict isn't the brightest presence in the room anymore. They're standing under a dim light, trying desperately to compete with someone who isn't even trying. And that quiet takeover is what destroys them. What makes the Sigma lethal to this type is his indifference. He doesn't even notice, let alone compete, for the attention that addicts crave. That makes it worse. If he fought for it, at least it would validate the addict's importance. But when he effortlessly pulls the room's focus without seeking it, he exposes the addict's desperation. Their loudness looks like insecurity, their showboating looks hollow, and their need for validation becomes painfully obvious. The crowd starts to see the difference between someone who needs attention to exist and someone whose presence naturally commands it. This contrast is humiliating for the spotlight addict because it highlights the fragility of their entire identity. They live for applause, for reactions, for recognition. The Sigma lives for none of it, and yet he receives it anyway. That imbalance forces the addict to confront the ugly truth. Attention isn't earned by begging for it, it's earned by being someone worth noticing. In the end, the spotlight addict can't survive in a Sigma's orbit. Their tricks stop working, their panic grows, and their invisibility gnaws at them. Meanwhile, the Sigma remains unbothered, proving that true presence doesn't need a spotlight. It is the spotlight. And nothing is more devastating to an addict than realizing their drug belongs to someone who never even asked for it. At the end of the day, Sigma males don't destroy people with force, aggression, or theatrics. They dismantle them with presence. Every personality type we've covered, whether it's the manipulator, the spotlight addict, the guilt tripper, or the group-dependent bully, crumbles not because the Sigma fights them, but because he refuses to play their games. His independence, his silence, his consistency, and his unshakable self-possession expose what others are trying so hard to hide: insecurity, weakness, and fakery. That's why the Sigma is so dangerous. He doesn't compete, he doesn't bend, and he doesn't get pulled into shallow power struggles. Uvidíme, čo vyťažíme teraz nejaké fragy. A kokota v džungli, kokota nám ide, kokota dole, zápas skončil. And that's the real truth. When pretenders, manipulators, and opportunists meet someone who can't be bought, fooled, or controlled, their whole identity collapses. The Sigma doesn't just survive these encounters, he turns them inside out. That's why he's always a quiet threat to personalities built on noise, performance, and dependency. If you found value in this breakdown and want more brutally honest insights into the Sigma mindset, make sure you subscribe to the channel. Don't forget to like this video. Drop a comment with your thoughts and share it with others who will appreciate these raw truths. Your support helps us keep delivering content that cuts deeper than cliches. Hello, brothers.
and welcome to Sigma Old Man channel. God damn, vy ste imbecilovia tam dole. An ally has been slain. An enemy has been slain. Ste úplný kokoti tu?
Vy ste dementní kokoti. Toto je dementný kokot. Ono skončil, to nemá zmysel. Ako toto, čo som videl, to je dementná kokot. To je dementný kokot. Proste to je primitívny dementný kokot. To nemá zmysel. To sú primitívni, sprostí, chorí, dementní kokoti. To je extrémny vyjebaný dementizmus títo dva. Oni už 3-krát skapali tie kurvy. To sa kedy týmto kokotom podarilo skapať 3-krát. Tie kokoty skapali 3-krát už. Tieto dementné kokoty. Kokoti skapali 7-krát. To nemá zmysel, tak chore. Pickup som midline, a mi ide chorý kokot. Ako keď som videl, čo ten Jones spravil tam dole s tým kokotom, s týmto primitívou, tak mám dosť. Toto je úplný kokot. Utekaj jak kokot, boj sa jak piča. Úplný dementi. Utekajú od jedného primitíva, od jedného tupého primitíva. Ako to, keď som videl, ako 3 kokoti utekajú od jedného primitíva, tak som mal dosť. Som skončil s tým zápasom. To je demencia. Vy ste dementi. Vy ste dementi ľudia. Ultimátni dementi. Kriste páne. Ty kokos, ten Jon je ultimátny dement. To je degener. Chorý, tupý, sprostý, narušený degener. Sú ultimátni dementi, to sú chorí ľudia. Oni sú zdegenerovaní. Ako to je chore pozerať. To je chore. Ako ja potrebujem takýchto kokotov proti sebe, ako je tento Jon. Takýchto primitívov. Ako to je dement. Úplný kokot. Úplný primitívovia. Ale totálni kokoti. Totálne vydrbaní, chorí, primitívni. Hulváti. Úplní degeneráti. Ty kokos, títo kokoti znova. 0-2 vylízaná. Dementi. Sprostí, chorí, podrbaní. Ty kokos, ako ja keď som videl, ako 3 kokoti utekajú od jedného tupého, chorého primitíva Briara. Utekajú jak kokot. 3 primitívovia sa boja jedného dementa, ktorý má 0-1-0. 3 primitívovia utekajú od jedného hlúpeho Briara, ktorý ešte je hlúpy, ktorý má 0-1-0. Tam som skončil. To keď som videl, to je chore. Ty kokos, to je chore liga toto. To je liga degenerov. Ako toto som zasa dostal. Tiovaj. To sú levely 30. Ja 61, to je v podstate 30. Ja 70, yep. Tento 300 level úplný kokot, hlave nasraté. A jasne, to sedí. To sedí, 30. Dostal som ich znova tie kurvy. God damn it.
Ty kokot odsypa tu tohto neužitočného šampióna ľudského, ty kokos. Tohto primitíva, ktorý nevie, ktorý vie iba disengageovať, to je všetko. Nevie engageovať, nemá damage. Pasáčka šampión. Chore. Chore, chore. Chore, 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 chore. Chore, 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 pikajem si mydle. Chore. Ako ja som to videl od začiatku, že máme šancu. Ten Jone, to bol úplný kokot. On ignoroval easy kill na Dariusa na tope, to je úplne chorý chuj. Co je chore toto? Neskutočne chorý hajzle. To je ultimátny imbecil. Imbecil. Chorý, tupý, sprostý, narušený imbecil. Ultimátny imbecil. A ten midlaner, to je tiež pekne chore hovno. To je úplný chuj. Úplne kokoty chore sprosto. Ja som tam šlofikov vylizal. No. Koľkože šlofikov bude? Priemerné to koľko vychádza? 6 šlofikov je priemer. Takže ešte treba očakať, že 3 šlofikov. Ako ono to priemer 6 šlofikov na jednu výhru. 6 šlofikov na jednu výhru, tak je priemer. 6 šlofanov. 6 šlofanov na jednu výhru. Chore kokoty. Bože, keď som to videl, tam som skončil, Ja keď som to videl, akí sú sprostí, to ako doby dopo. Vzdajte sa, odchádzam. Ani náhodou s takými kokotmi. Traja kokoti utekajú pred 0-1-0 hlúpým brajerom. To som nevidel. Traja kokoti utekajú pred 0-1-0 hlúpym brajerom. Ako treba dúfať, že toto je bot. Treba dúfať, že je to skript. Že je to booster do železnej 4. Čo podľa mňa není, lebo zabonal Veigar na škodu veci. Chore, čo sme svedkami. Klasická sobota. Zdrogovaný a ožratý hajzli. Ja to hodím aj na mide takisto. Ja to nechám aj na mide, nech to razí väžu. Dám 6, čo najrýchlejšie, čo najbezpečnejšie, v kľude vylízať. Vylížeme v kľude 6. Odchádzam. Ako teoreticky by som mal ísť peniaze. Pôjdem tam predsa len peniaze. Čím skôr postavím svoj setup, tým lepšie.
Takže ja to predsa len znova zmením na peniaze. Poďme sem peniaze. Ako 500 zlata návrh je extrémne veľa pre mňa. Alebo 400, 400 je stále extrémne veľa. Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Máme klasickú stratégiu 6. Minions have spawned. Imbecil. Primitív. Dostal 2 ignity do hlavy len. Ako tu je to oveľa jednoduchšie ako na tope. Tu môže mať pasívne ako Pichius a stále bude mať aj minionov. Bo tu je to jedno. Tu je to jedno. Has been slain. An enemy has been slain. Tupa sračka chora. So svojím kalom. Koľko má na života? Aj tam dole na tope. Na tope je mŕtvej. Ale že aj ja som. Ak nepôjdem dole na 100% prehráme. Toto je problém, ktorý to je. An ally has been slain. Toto je problém, ktorý to je.
Plný kokot. Plný primitív. Plný kokoti. Dementi. Vyjebaní, chorí, retardovaní dementi. Dement. Dementi. Chorí degeneráti. Zdegenerovaný, sprostý. Zdochnutý hlava. Narušené kurvy, sprosté, vyjebané. Tupe, odrovnané, chore. Zdefragmentované na srčku. Dementi. An enemy has been slain. Bože, degenerát. Executed. An enemy has been slain. An ally has been slain.
ally has been slain. Enemy double kill. Snačka má všetky killy. Ako jeden frak som nahrabal. Tupí neandertálci. Dementi. Rampage. Čo potrebujem? No. Proteón. To je proteón. Turret plate will fall soon. Your turret has been destroyed. Keby som vedel, že koľko je na tope, tak by som zabil aj tohto pičusa.
An enemy has been slain. Rampage. Shut down. Meč po ten D12. Jak se hýbe. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Ally has been slain. Killing spree. Enemy has been slain. Ako 1147 bonusového damageu. Nie najlepšie, nie najhoršie, dá sa.
Your team has destroyed an inhibitor. Legendary. An enemy has been slain. Rampage. An enemy has been slain. Shut down. Robí to ako nejaký extrémne veľký damage, ale robí to nejaký damage. Destroyed a turret. Rampage. Double kill. Your team has destroyed an inhibitor. Dominating. Double kill. Ace. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Už balíme. Balíme tento hnoj. Vytočili sme 9-0. Vytočili sme 9-0 z midu. Som v kuse chodil dole, lebo som vedel, že to je koniec. Ale to boli sáčky. No.
No nič. Môžeme to zabaliť. 9.019, lepšie to nebude. Ako je 3 šlofíky, stačili na to. Ako je 3 šlofíky. Tentokrát som mal solidnú defenzívu. Mal som aj Deadmana, aj Proteana. Kvôli tomu som dokázal prežiť nejaké ťažké skirmishe. Takže Midland si vylepšil reputáciu. A najlepšie winner je práve z Marksmana. Stále top dominant. To je liga retardo. Aj dominujem moc top. Neškrť ma. Čo to robíš? Čo ti jebe? Neškrť ma. Čo ma škrtíš? Neškrť ma. Neškrť ma. Čo to robíš? Čo to robíš? Čo to robíš? Neškrť ma. In a world that often mistakes silence for weakness, there exists a type of man who rewrites the rules without even trying. He doesn't shout for attention, he doesn't crowd the stage, and he doesn't bend himself to fit the molds society has prepared. Instead, he watches, he listens, he learns, and when he speaks or acts, the room changes. This man is the Sigma. What makes Sigma males different isn't just their independence or their refusal to follow the usual hierarchies of power. It's something far more subtle and far more unnerving to those around them, their intelligence. Not the loud, performative kind that tries to dominate a conversation, but the kind that hides in plain sight. The kind that studies patterns, notices details most miss, and quietly stores away knowledge for the exact moment it is needed. You see, intelligence in Sigmas doesn't look like a spotlight, it looks like a shadow. Present, calm, but powerful enough to shift the direction of everything around it. It unsettles people not because Sigmas flaunt it, but because they don't need to. Their insight comes out only when necessary, and when it does, it leaves others wondering how they saw what no one else did. This is why the intelligence of Sigma males is often described as terrifying, not in a dramatic or sinister way, but in the quiet realization that you cannot manipulate or outthink someone who has already mapped out the game before you even began playing. Today we'll explore 6 reasons why Sigma intelligence carries this weight, why it unsettles, intrigues, and commands respect without force. So sit back, let the noise of the world fade for a moment, and let's take a calm, steady look at what makes the Sigma male mind so uniquely powerful. And yes, a little terrifying. Number 1, they see patterns. Others miss. Sigmas notice connections where most see chaos. This quality is not just a personality trait, it reflects a deeper cognitive pattern.
Psychologists often describe it as a heightened form of pattern recognition, the ability to detect recurring cycles in behavior, environments, or even subtle shifts in social dynamics. Where the average person may only perceive a random mix of actions and reactions, the Sigma brain instinctively scans for signals beneath the noise. This is why they often appear several steps ahead, predicting outcomes before others even sense that a change is coming. In human behavior, this translates into what many mistake for intuition. For example, research in cognitive psychology shows that people who excel at pattern recognition tend to unconsciously link small details like tone of voice, body language, or inconsistencies in actions to larger behavioral trends. Sigma males thrive in this space. When interacting in the workplace, they quickly recognize who is aligned with genuine collaboration and who is simply playing politics. In relationships, they are adept at spotting repeating cycles of conflict or affection, which allows them to anticipate and adapt before problems escalate. To others, it might look like luck or uncanny foresight, but in reality, it's the product of an analytical mind constantly mapping cause and effect. Interestingly, neuroscience backs this up. Studies on the brain's prefrontal cortex, the region linked to planning and decision-making, reveal that some individuals develop stronger pathways for recognizing patterns across time. This isn't about raw IQ or book smarts, it's about how information is organized and retrieved. Sigma males, often solitary by nature, spend more time observing than broadcasting. That quiet observation sharpens their ability to connect dots. Over time, this habit builds what's known as predictive intelligence, the skill of not just understanding the present, but forecasting the future based on recurring cues. What makes this ability entertaining, even unsettling, is how subtle it is. A Sigma doesn't announce their insights or attempt to manipulate situations loudly. They simply watch as events unfold exactly as they expected. This can make them appear mysterious, or even intimidating to others who struggle to understand how they just knew. In truth, the secret lies in their capacity to recognize cycles where most people see only chaos, making them masters of foresight in a world that rarely rewards stillness and silence. Number 2, their silence is strategic. A Sigma's quietness isn't emptiness, it's observation. While many people rush to fill silence with words, Sigmas treat it as a tool. Their stillness is not a void, but a form of awareness. Studies in psychology show that introverted individuals often process information more deeply, engaging in what researchers call internal reflection. This means that while others are speaking, a Sigma is quietly noting body language, tone, inconsistencies, and unspoken meaning. They rarely waste words, and because of this, when they do speak, their insights carry unusual weight. People often underestimate them, mistaking silence for lack of presence, until a Sigma's carefully chosen words reveal that they've been paying attention all along. This ability mirrors practices found in mindfulness traditions where attentive silence sharpens perception. In fact, neuroscientists have discovered that people who engage in deliberate observation often activate regions of the brain tied to empathy and decision-making. A Sigma may not always engage in small talk, but when it comes to moments that matter, solving a problem, offering advice, or addressing conflict, their words are distilled from keen observation rather than impulse. That's why what they say can feel almost surgical, cutting through noise to reveal truth. Entertainment media often exaggerates this quality through characters like Sherlock Holmes or Jason Bourne, men whose silence and sharp perception give them an edge. While not every Sigma is solving crimes or operating in secret intelligence, the principle is the same. Their strength lies in seeing what others miss. This quiet observation can make people uneasy because it strips away pretenses. A Sigma notices when someone's words don't match their actions or when subtle cues hint at hidden motives. This gives them a reputation for being hard to deceive. In social settings, their silence can feel magnetic. People lean in, curious about what they're thinking, sometimes projecting their own insecurities into the quiet. When the Sigma finally speaks, it often shifts the entire atmosphere of the conversation. Their words carry the weight of restraint, like arrows released only when the target is clear. Far from emptiness, their silence is presence, a steady reminder that power isn't always loud, and wisdom doesn't always announce itself. For the Sigma male, observation is their language and silence is their strength. Number 3,
They learn independently. Unlike many who crave validation or thrive on group consensus, Sigma males tend to walk a very different path, one shaped by independence, self-study, and a hunger for knowledge that is not bound by what is trending or widely accepted. This trait makes them stand out as original thinkers, men who explore ideas from a broad spectrum of sources, often piecing together insights others have. Instead of following the well-worn trails of conventional wisdom, they carve out their own intellectual landscapes, guided more by curiosity than by social approval. History shows us that many groundbreaking minds operated in this way. Think of Nikola Tesla, who spent years in isolation developing concepts that would later power the modern world. Or Henry David Thoreau, whose retreat to Walden Pond was not just about solitude, but about stripping away distractions so he could think clearly. Sigma males mirror this approach. They value depth over noise, reflection over reaction, and originality over conformity. This is not to say they reject all ideas from the mainstream, but rather that they filter them carefully, questioning before accepting and often reshaping knowledge into something entirely new. Psychologists have long recognized the benefits of this kind of independence. Studies show that self-directed learning improves problem-solving skills, enhances creativity, and builds resilience. By relying on themselves to gather and test information, Sigma males cultivate mental flexibility that makes them better prepared to handle unexpected challenges. In contrast, those who depend heavily on external validation can fall into echo chambers, where new ideas are stifled and critical thinking takes a back seat. This independence also gives Sigma males a certain unpredictability. Because they are not tethered to group norms, they can shift perspectives quickly, often surprising others with solutions that seem to come out of nowhere. In truth, these solutions are the result of quiet, consistent self-study. For women peers and even rivals, this intellectual autonomy can be both fascinating and intimidating. It's one thing to follow the crowd. It's another to watch someone chart their own course and succeed. Ultimately, what makes this trait so powerful is its authenticity. Sigma males do not study to impress. They study to understand. They do not seek applause. They seek truth. And in a world saturated with noise and performance, that kind of independence is not just rare. It's quietly revolutionary. Number 4, think. Where others are swept away by the emotions of the present moment, Sigma males take a step back and see further down the road. This quality is often misunderstood as being overly cautious or detached, but in truth it's a quiet strength that sets them apart. Sigmas possess the ability to weigh long-term consequences before taking action. Rather than rushing headlong into situations for short-term gain, they pause, analyze, and make decisions with foresight. It's not hesitation, it's calculation. This ability allows them to outmaneuver others in ways that seem subtle at first, but become strikingly clear over time. Psychologists often describe this type of thinking as delayed recompense, the willingness to forego immediate rewards in favor of larger long-term. In fact, a famous psychological study known as the Stanford experiment demonstrated that children who could resist harsh gratification received too later were more likely to achieve higher levels of success. Sigma males naturally embody this principle in everyday life. Their patience and focus on the bigger picture keep them from being caught in the traps of impulsivity. Consider how this plays out in the real-world scenarios. While others may jump into risky business ventures driven by hype or pressure, Sigmas carefully research, observing patterns and weighing the sustainability of an idea. This allows them to avoid costly mistakes and instead place their energy where the payoff is more certain. Even in relationships where emotions often cloud judgment, Sigma males do not see beyond surface. They look at compatibility, long-term values, and the character of the person before committing, something that shields them from heartbreaks that many others stumble into. This ability to think ahead also ties to evolutionary psychology. Human survival has always depended on foresight. Let me wish you luck. Whether predicting weather changes for farming, preparing for harsh winters, or recognizing threats in a social group. Those who could anticipate the future had the advantage.
Sigma males carry this instinct into the modern world, though now it manifests not in hunting or survival, but in navigating careers, relationships, and personal growth. They move quietly, rarely broadcasting their plans, yet their decisions often reveal a depth of wisdom that others only recognize in hindsight. At first glance, their approach might look like passivity. People may think the Sigma is hesitant or slow to act. But the truth is quite the opposite. He's playing a different game. Where others are reacting to what's happening now, the Sigma is responding to what is about to happen. This foresight doesn't make him louder or more noticeable. It makes him more precise. He doesn't need to outpace everyone else. He only needs to stay one step ahead, and that is more than enough. Number 5, they resist manipulation. Because Sigma males study people so closely, they develop an almost uncanny ability to see beyond surface-level behavior. Their strength lies not in being skeptical of everyone, but in being highly observant. Unlike many who take words at face value, Sigmas pay attention to patterns, inconsistencies, and the subtle cues most people overlook. Tone shifts, body language, timing, and even silence. This makes them very difficult to deceive. When someone tries to play emotional games, offer false promises, or mask hidden motives, a Sigma can often sense it before others even notice something is wrong. It's not that they are psychic, it's that they've trained their minds to read between the lines and understand human behavior in its raw form. From a psychological perspective, this ability comes from a combination of traits. Studies on introverted and analytical personalities show that they often excel at pattern recognition and critical thinking. Sigmas tend to operate as both introverts and independents, which means they spend a lot of time quietly observing. In fact, research in social psychology shows that people who spend more time listening and less time speaking often retain more accurate impressions of others. This reflective habit allows Sigmas to pick up on the kinds of contradictions or manipulative tactics that slip by unnoticed in a fast-moving conversation. Their resistance to manipulation is also rooted in independence. Because Sigma males don't rely heavily on validation, approval, or group belonging, they are less vulnerable to tactics like guilt tripping, peer pressure, or flattery. Manipulation often works by exploiting a person's need to be liked or accepted, but Sigmas aren't fueled by these needs. Instead, they value autonomy, making them harder to corner emotionally. A manipulator who thrives on controlling others finds it unsettling when their usual tricks, emotional outbursts, false praise, or promises fall flat against a Sigma's calm detachment. This doesn't mean Sigmas are immune to deception. Rather, they are much less likely to be controlled for long. Over time, they notice the inconsistencies, the half-truths, and the emotional hooks others use. And once they see the game, they quietly step out of it. History and literature give us countless examples of figures who embodied this detached, observant mindset. Stoic philosophers like Marcus Aurelius, who advised people to judge others by their actions and not just their words, or modern thinkers who stress the importance of critical thinking in a world full of persuasion. In the end, what makes Sigma intelligence so unsettling to manipulators is not just sharp observation, but the refusal to play along. They recognize the script, but they won't act the role written for them. For those who depend on control, that's not just inconvenient, it's terrifying. Number 6, they combine logic with intuition. Sigma males are often described as individuals who live outside traditional social hierarchies, but what makes them truly fascinating is the way they think. Unlike many people who lean heavily on either logic or emotion, Sigmas manage to blend both into a kind of intelligence that feels unusually adaptive. They have the ability to analyze a situation with clarity and rational structure, much like a scientist breaking down a formula. But at the same time, they carry a deep intuitive sense that alerts them when something is off, even before concrete evidence appears. This balance is rare, and it's part of why they are often misunderstood yet deeply respected when their insights prove correct. From a psychological perspective, this combination of logic and intuition isn't accidental. Studies in neuroscience reveal that human decision-making is not purely rational. The brain integrates data-driven thinking from the prefrontal cortex with emotional input from the limbic system.
People who can harmonize these two processes tend to make better long-term decisions because they don't ignore subtle emotional cues, nor do they allow feelings to cloud the facts. Sigma males embody this principle almost naturally. They don't dismiss emotions as weakness, but they also don't allow emotions to control them. Instead, they treat feelings as signals, clues pointing towards something worth examining. Consider history's great inventors, explorers, and thinkers. Many of them had this Sigma-like quality. Nikola Tesla, for instance, was a man whose ideas came to him in flashes of intuition, but he paired those visions with rigorous scientific method to bring them to life. Similarly, modern psychology recognizes the power of gut instinct in high-stakes environments like military strategy or entrepreneurship. Experienced leaders often make split-second choices based not just on the information at hand, but on a sense developed through observation and pattern recognition that something feels right or wrong. Sigmas thrive in that space. They know that life rarely offers full clarity, so their adaptability comes from balancing hard evidence with an awareness of unseen patterns. This adaptability makes them particularly effective in unpredictable situations. While others may freeze waiting for all the facts or rush forward fueled only by feelings, the Sigma remains steady. He gathers what he knows, listens to what he feels, and moves with quiet confidence. That is why others often find their intelligence intimidating. It's not flashy, it's not loud, but it works. And it works in ways most people can't explain. In the end, Sigma intelligence is not about knowing everything, but about reading both the seen and the unseen, the measurable and the intuitive, and blending them into choices that others didn't even see coming. When you step back and look at the Sigma male's intelligence, what stands out is that it's not built on speed, volume, or showmanship. It's built on depth. Unlike conventional models of intelligence that often reward quick wit, public recognition, or flashy displays of knowledge, Sigma intelligence thrives in quiet spaces. It's the discipline of observing without interruption, the patience to see how events unfold before making a move, and the courage to pursue a different path even when it means walking alone. This form of intelligence resonates with the ancient Stoic idea that wisdom comes not from reacting to every impulse, but from understanding which impulses matter and which can be ignored. What unsettles many people is that this way of thinking contrasts sharply with the constant noise of modern culture. In a world that rewards immediate answers, endless commentary, and visible success, the Sigma male's silence and calculated restraint often feel like a challenge. Psychology describes this as a form of introverted intuition, a cognitive process that thrives on connecting patterns, anticipating outcomes, and spotting subtleties that others miss. While some may see it as detachment, it's actually a deep mental clarity at work. Their intelligence doesn't need applause. It naturally shapes their choices, builds their boundaries, and guides them toward results that often catch others by surprise. The truly unsettling part, and perhaps why many call it terrifying, is that you can't compete with someone who isn't even playing your game. Sigmas don't measure themselves by external standards, so they move at their own pace and operate under their own rules. Research in behavioral science shows that people who operate outside of traditional social hierarchies are harder to predict and influence, which gives them a strategic advantage. In many ways, the Sigma male mirrors this truth. By refusing to chase approval, he creates a level of freedom that others struggle to understand. For men watching this, there's a larger lesson here. Intelligence is not about clever comebacks or recognition from others. It's about clarity in thought, patience in action, and awareness in decision-making. Whether or not you consider yourself a Sigma, these qualities can transform you into someone steady, thoughtful, and deeply respected. The most powerful minds don't shout for attention. They let wisdom surface only when it's needed, quietly, naturally, and in ways that leave a lasting impact. There's a quiet kind of power that doesn't need to announce itself. It doesn't shout. It doesn't fight for the spotlight. It simply exists, steady, deliberate, and unbothered. For many men, strength is often measured by the obvious: broad shoulders, a loud voice, or a commanding presence in a room. But Sigma males embody something different. Their presence alone can shift the atmosphere, not because they try, but because they don't. This is where the paradox lies.
Sigma males rarely see themselves as intimidating. They aren't chasing validation or trying to prove a point. They're simply living in alignment with their own values. Yet without realizing it, their independence, their silence, and their refusal to bend to the expectations of others often unsettles people more than aggression ever could. Think about it. A man who doesn't need approval is harder to control. A man who doesn't chase attention is harder to understand. And a man who carries himself with quiet certainty is harder to ignore. That kind of energy can be deeply intimidating, even when the Sigma isn't trying to be. What's fascinating is that most Sigma males underestimate this effect. They assume they're simply being themselves, keeping to their own lane and minding their business. But in reality, the way they carry themselves makes others second guess, hesitate, and sometimes even feel insecure. In this video, we'll take a calm, thoughtful look at 6 subtle but powerful signs that a Sigma male is far more intimidating than he realizes. As we go through each sign, you may recognize qualities in yourself or in someone you know that highlight just how much influence quiet confidence can truly have. Let's begin. Number 1, his silence speaks louder than words. Silence is often underestimated, but for the Sigma male, it is one of the most powerful tools in his arsenal. People live in a world saturated with sound, constant chatter, notifications, background music, and endless explanations. Our brains have become conditioned to expect noise, and when that noise disappears, it can feel unsettling. This is why the Sigma's choice to remain quiet carries such weight. His silence is not emptiness, it is presence. It leaves a gap that others instinctively rush to fill, often exposing their own insecurities in the process. What seems like nothing more than restraint is, in reality, a subtle form of influence. Psychologists have long studied the effects of silence in human interaction. Research shows that when a pause lasts more than 4 seconds in conversation, people start to feel discomfort. They interpret the silence as judgment, disagreement, or disapproval, even if none of those feelings exist. This is why negotiations, interrogations, and even therapy sessions use silence as a tool. It encourages the other person to speak more, to reveal hidden thoughts, or to justify themselves unnecessarily. The Sigma male, who is naturally comfortable with quiet, wields this effect without even trying. His lack of words becomes a mirror, reflecting back the anxieties and assumptions of those around him. History offers countless examples of leaders and thinkers who understood this power. Abraham Lincoln was famous for his pauses, often letting silence stretch until his opponent filled it with rambling. In Japanese culture, the concept of ma, the space between sounds, teaches that silence can carry as much meaning as words. Even in modern business, the most effective negotiators know that the person who talks less usually gains more. The Sigma embodies this wisdom instinctively, standing apart from the noise of the crowd. For many people, this quiet presence is intimidating. It breaks the script of social interaction. When someone doesn't offer reassurance, small talk, or immediate responses, others are left to confront their own thoughts. They may wonder, what is he thinking? Does he disapprove of me? Did I say something wrong? In reality, the Sigma is simply comfortable with his own space. He doesn't feel the need to fill silence with meaningless words, and that independence unsettles those who rely on constant validation. His stillness communicates strength, not the loud, boastful kind, but the kind that holds steady even when everything else demands attention. Silence in his hands becomes both shield and weapon, a reminder that sometimes the most powerful statement is the one left unsaid. Number 2, he doesn't seek validation. Most men measure their value through acknowledgement, titles, wealth, or recognition from others. Society has long reinforced this idea, from ancient warriors whose worth was tied to their victories to modern professionals who chase promotions and public praise. But the Sigma male breaks away from this pattern entirely. His sense of worth is not built on applause or approval. Instead, it is quietly rooted in his independence, his discipline, and his ability to remain unshaken by outside opinions. This detachment often confuses people. They are used to measuring influence by how loudly someone demands attention, not by how calmly someone ignores it. And that is precisely why the Sigma's presence feels intimidating, even when he doesn't try. Psychologists often highlight that human beings are wired for social validation. Studies show that positive reinforcement, such as praise,
activates the brain's reward centers much like food or money. This explains why so many people naturally seek acknowledgement. It feels good. Yet when someone operates outside of this cycle, as the Sigma male does, it creates a sort of social paradox. He doesn't need the dopamine rush of being applauded, and that self-sufficiency unsettles those who rely heavily on external approval. It's not arrogance, but a deep comfort with solitude and self-definition that makes others second-guess him. To 60. History gives us examples of men who embodied Ja, to this možno same osať. energy. Think of philosophers No, like to- Marcus Aurelius, who wrote in his that a man's worth is found within, not in the opinions of others. Or consider figures like Nikola Tesla, who quietly worked in isolation, often disregarding fame or recognition, yet left behind innovations that still shape the world today. These men didn't shout their significance, yet their silent strength carried weight across generations. The Sigma male reflects this archetype in modern form. A man whose very refusal to be defined by others becomes a source of influence. Socially, this can be disarming. In a world where people often perform to be seen, someone who remains grounded and indifferent stands out like a riddle that can't be solved. Others may label him as mysterious, difficult, or even cold. But what they are really sensing is the discomfort of facing someone who cannot be manipulated by flattery or shame. His value system doesn't run on the fuel of external validation, and that makes him unpredictable. In truth, the Sigma's calm detachment is not just a shield, it's a quiet form of power, and it's that very power, invisible yet undeniable, that leaves such a lasting impression. Number 3, he walks away without drama. When others get caught in conflict, they often feel the need to win, whether through arguments, shouting, or attempts at control. But the Sigma male approaches these moments differently. Instead of engaging in the emotional tug-of-war, he quietly withdraws. This act of stepping back may appear passive on the surface, but in reality, it is one of the most powerful responses he can choose. Walking away without a word or a flare of anger leaves the other person without the reaction they were seeking. And that absence of drama can feel more unsettling than any heated confrontation. Use the story. Psychologists have long studied the dynamics of conflict, and research consistently shows that when emotions escalate, rational thought tends to decline. The prefrontal cortex, the part of the brain responsible for logical decision-making, can be hijacked by the amygdala, which triggers fight-or-flight responses. This is why people often regret the things they say in the heat of an argument. The Sigma's choice to withdraw is not cowardice, it is a demonstration of emotional discipline. By refusing to give control of his actions to anger, he preserves his energy and maintains clarity. In essence, he steps outside the cycle of provocation, denying others the satisfaction of pulling him into chaos. History and philosophy echo this wisdom. Stoic philosophers like Epictetus advised that no man is free who is not master of himself. By removing himself from conflict, rather than reacting impulsively, the Sigma embodies this ancient principle of self-mastery. Even in modern professional environments, conflict management experts note that disengagement is sometimes the most effective way to de-escalate tensions and protect one's mental health. Leaders who remain calm under pressure are remembered not for the noise they make, but for their composure. What unsettles others most about the Sigma's calm withdrawal is the silence it leaves behind. In a world conditioned to equate strength with volume, his refusal to engage feels mysterious, even intimidating. People expect to provoke a response, but when none comes, they are left questioning their own position. Did he walk away because he doesn't care, or because he has already won by not playing the game? That ambiguity is where the Sigma's quiet power lies. His clean break speaks louder than any argument, reminding those around him that true strength is not in domination, but in control. Number 4, his standards are uncompromising. Whether in friendships, work, or relationships, a Sigma male quietly upholds high standards. He doesn't lower them to fit in, and he doesn't explain them away. This unshakable consistency often makes others feel judged, even when he hasn't said a word. It's not arrogance, and it's not about trying to prove superiority. Instead, it reflects a deeper principle. The Sigma male lives by values that are non-negotiable. These values often revolve around independence, integrity, and authenticity, qualities that research in personality psychology has linked with higher self-esteem
and stronger boundaries. Unlike people who bend themselves to match social expectations, a Sigma doesn't compromise what matters most to him. This quiet adherence to standards can unsettle those around him. In the workplace, for example, employees may conform to a culture of shortcuts or half-hearted effort. When a Sigma male refuses to do the same, others might interpret his behavior as silent criticism. Interestingly, studies on workplace psychology show that individuals who maintain consistent ethical standards often become moral reminders to their peers, unintentionally highlighting others' compromises. This explains why even silence can be intimidating. His actions speak louder than lectures. In relationships, the same principle applies. A Sigma male doesn't chase validation nor bend his identity to keep someone's attention. He knows that genuine respect and connection come from being authentic, not from lowering his boundaries. Sociological research on attraction suggests that people with clear self-concepts are often perceived as more confident and desirable, even if that confidence isn't verbally expressed. But for some, this can feel like a mirror reflecting their own insecurities. When someone is unsure of who they are, being around a man who knows himself can feel unsettling. Friendships, too, are filtered through this quiet consistency. A Sigma won't surround himself with those who exploit his loyalty or drain his energy. Instead, he invests in connections built on mutual respect. Wait, what? Psychologists refer to this as selective social investment, choosing fewer but deeper relationships, a trait that has been found to improve long-term well-being. But to outsiders, it can look like coldness or detachment, when in reality it's about quality over quantity. Ultimately, the Sigma male's refusal to lower his standards is both his shield and his magnet. It protects him from environments and relationships that don't align with his values, and it naturally draws those who resonate with his way of living. What makes this so fascinating is that he rarely intends to intimidate anyone, yet his quiet strength, his unshakable consistency, and his unwillingness to compromise often reveal unspoken truths about others. That's the paradox of the Sigma male. His silence speaks, and his presence alone can challenge the world around him. Number 5, he's comfortable alone. Most people grow uneasy when faced with solitude. Silence and separation often feel like voids that need to be filled with chatter, companionship, or constant validation. Yet for Sigma males, solitude is not a void but a sanctuary. Their ability to embrace being alone, sometimes even preferring it over social interaction, sets them apart in ways that can appear unsettling to others. In a world where approval and attention are often currency, their self-reliance feels almost unearthly, as though they're operating on a different wavelength altogether. This isn't to say they dislike people, rather their independence means their sense of worth isn't tethered to others' presence or praise. Psychologists have long studied the effects of solitude, and research shows that spending time alone can increase creativity, improve concentration, and enhance emotional regulation. For most, however, too much isolation can feel suffocating, even threatening. Humans are inherently social creatures. Our ancestors survived in groups, relying on cooperation for food, shelter, and protection. That evolutionary wiring is still with us, making the Sigma's comfort in solitude appear strange, like swimming against the tide of human instinct. Yet solitude doesn't drain Sigmas, it recharges them. This is partly why many historical innovators and thinkers, from Nikola Tesla to Isaac Newton, were known to withdraw from society for long stretches of time, using the quiet to fuel groundbreaking discoveries. For Sigma males, solitude is not loneliness, it is freedom. They see it as a space to reflect, refine, and reset. In a noisy culture dominated by social media, public opinion, and the constant pull of external validation, choosing solitude looks rebellious. It can even provoke disgust in others. Imagine a group of friends who always feel the need to go out together. When one person declines, content with staying home to read or work on a personal project, it challenges the group's unspoken need for collective approval. This simple act of being comfortable alone disrupts the rhythm of dependency, making the independent person seem mysterious, even intimidating. There's also a practical edge to this solitude. Studies show that people who spend regular time alone often display stronger problem-solving skills and higher resilience in the face of challenges. Without leaning on a crowd to make decisions, Sigma males develop clarity and decisiveness. Their independence becomes a kind of silent power,
an inner compass that does not waver with every passing trend or opinion. This steadiness unnerves those who rely on group consensus for direction, making the Sigma's independence appear not just Postavím ještě unusual, jedno. but formidable. In essence, solitude is the Sigma male's natural habitat. Where others see emptiness, they see possibility. Where others seek comfort in numbers, they find strength in the self. This profound independence may appear alien to those bound to the constant presence of others, but it is precisely what allows Sigmas to remain centered, self-sufficient, and quietly powerful. Their solitude is not a rejection of humanity, it is a mastery of it. By standing firm in silence, they remind the world that true strength doesn't always roar. Sometimes it simply rests in stillness. Number 6, his focus is unwavering. While many people drift with the tides of trends, gossip, and outside expectations, Sigma males chart a different course. Their strength lies not in how loudly they project themselves, but in how quietly they move through the noise of the world. This stillness, in a society that thrives on constant chatter and attention-seeking, immediately makes them stand out. People are often unsettled by what they cannot easily categorize, and the Sigma male's refusal to conform to predictable patterns sparks both curiosity and unease. His quietness is not emptiness, it is discipline, and discipline is rare enough to be seen as a form of power. Psychologists often note that humans instinctively react to confidence even when it is unspoken. According to social perception studies, individuals who remain calm and composed under pressure are often viewed as more competent and dominant, regardless of their actual status. Sigma males embody this effect naturally. Their calm detachment gives them an air of mystery, and mystery is one of the oldest tools of influence. In history, leaders like Marcus Aurelius or even modern figures like Steve Jobs commanded respect not only by what they said, but also by the weight of their silence and presence. Silence, when used intentionally, forces others to lean in. It turns absence into authority. Another reason Sigma males appear intimidating is the psychological principle known as the scarcity effect. When something or someone is less available, it automatically feels more valuable. In a world where people overshare, chase validation, and compete for attention, the Sigma male does the opposite. His withdrawal makes him scarce, and scarcity magnifies his perceived worth. Research in behavioral economics confirms this. People attribute higher status to individuals who appear self-sufficient and difficult to access. This creates an aura of superiority without a single word spoken. Cultural narratives also reinforce this perception. Movies and literature often present the mysterious loner archetype as powerful, the silent cowboy, the wandering samurai, or the detective who solves problems by thinking deeply rather than talking excessively. These characters resonate with audiences because they represent independence in a world that often demands conformity. Sigma males in real life reflect this archetype, and it unsettles those who measure themselves by group approval. Interestingly, intimidation doesn't always come from aggressive action. It often comes from what people project onto the unknown. When others cannot read a Sigma male, cannot predict his thoughts or reactions, they fill in the blanks themselves, usually with exaggerated assumptions of power or danger. This psychological phenomenon, called projection bias, means that the Sigma's silence is not neutral. It becomes a mirror for others' insecurities. In essence, Sigma males are intimidating not because they try to be, but because their way of life challenges the ordinary. Their stillness is resistance in a chaotic world. Their detachment is proof of inner strength, and their mystery is a quiet reminder that true power doesn't need to announce itself. It simply exists, and in that existence it unsettles, inspires, and commands respect. A Sigma male rarely realizes the depth of his influence. What feels normal to him, silence, detachment, or independence, appears as strength to others. This contrast is where the mystery begins. Psychologists have long noted that humans instinctively equate calmness with control and authority. In fact, research in social psychology shows that people who speak less in group settings are often perceived as more powerful, even when their actual influence is minimal. For the Sigma male, this silence isn't a tactic, it's simply his natural state. Yet to others, it feels like an unshakable confidence. Detachment adds another layer. While many men seek validation through attention or approval,
The Sigma thrives on autonomy. In evolutionary psychology, independence signals self-sufficiency, a trait historically linked to survival and leadership. Without meaning to, the Sigma projects an aura of dominance by simply existing outside the need for external affirmation. And then there's his quiet confidence, not displayed in bravado, but in a steady, almost unbothered demeanor. In a world addicted to noise and constant display, such stillness can be unsettling. It forces others to measure themselves against someone who doesn't compete for the spotlight, which can feel intimidating. The Sigma may think he's just minding his own business, but others see a man who doesn't bend, doesn't chase, and doesn't need, making his presence feel like a mirror that exposes their insecurities. Ironically, the Sigma is least aware of this power, and that's what makes it all the more profound. There's a quiet kind of just minding his own business, but others see a man who doesn't bend, doesn't chase, and doesn't need, making his presence feel like a mirror that exposes their insecurities. Ironically, the Sigma is least aware of this power, and that's what makes it all the more profound. Léta se o Markovi Svatošovi mluvilo jako o klukovi, který měl našlápnout stát se jedním z nejlepších slovenských útočníků své generace. Na mistrovství světa juniorů doslova neměl konkurenci a v Kolorádu pálil gól, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Dokonce i sám Wayne Gretzky o něm prohlásil. Jde správným směrem, aby se stal výjimečným hráčem. Jenže pak se začaly objevovat titulky, jedna zpráva za druhou a pořád stejný příběh, že prý ztrácí formu, že nedokáže naplnit svůj potenciál. Ale to bylo až moc jednoduché vysvětlení. Pravda byla mnohem temnější. Svatoš neupadl kvůli lenosti nebo nezájmu. Každou sezonu bojoval s vlastním tělem, které ho zrazovalo víc a víc. Zranění, operace, dlouhé návraty. Jeho kariéra se postupně rozpadala a zatímco fanoušci čekali, kdy znovu naskočí jako střelec, usváděl úplně jiné bitvy. Takové, o kterých většina lidí neměla ani tušení. Za jeho klidným vystupováním se skrýval člověk, který se snažil fungovat i ve chvílích, když mu síly docházely. A jak šla kariéra ke konci, začal bojovat i s psychikou. S bolestmi, které přerostly v závislost na lécích. S vlastním tlakem, který se nesl úplně sám. To, co se o něm psalo, nikdy nedokázalo vystihnout, čím si doopravdy procházel. Ani to, jak moc se snažil držet kvůli své rodině. A právě to je na jeho příběhu nejtragičtější. Nešlo o hráče, který nedokázal naplnit očekávání. Šlo o člověka, kterého smetly okolnosti, které na první pohled nebyly vidět. O bojovníka, který se snažil pokračovat, i když už sotva mohl. Dneska se podíváme na skutečný příběh Marka Svatoše. Marek Svatoš se narodil 17. června 1982 v Košicích, městě, kde má hokej obrovskou tradici. A právě tam začal i jeho vlastní příběh. Už jako malý kluk navštěvoval místní kluziště s partou kamarádů a každý, kdo ho viděl, že tenhle kluk má něco navíc. Nebyla to jen rychlost nebo šikovné ruce, byl to přirozený cit pro hru. Jeho otec Miroslav Svatoš ho v tom podporoval od úplného začátku. Dokonce trénoval jeden z jeho mládežnických týmů, takže Marek vyrůstal v prostředí, kde byl hokej součástí každého dne. A právě v mládeži HC Košice začal ukazovat, jak výjimečný talent opravdu má. V sezóně 1999-2000 to potvrdil úplně naplno. Za juniorský tým do 20 let odehrál 39 zápasů, ve kterých nasazel neuvěřitelných 43 gólů a přidal 30 asistencí. To jsou šílená čísla a nezapomínejme, že mu bylo teprve 17 let. Jeho výkony udělali takový dojem, že se ho Košice stály do A týmu ještě během té samé sezóny.
Tam odehrál 19 zápasů a nazbíral 4 body, což byl solidní začátek mezi dospělými. Jeho forma samozřejmě neunikla ani reprezentaci. Díky tomu dostal první pozvánku do slovenské 18 na mistrovství světa. Slovensko tam skončilo 5. a mimochodem právě od tohle umístění hráli proti Česku, které porazili 4-3. A Svatoš, ten se dokázal prostit 2x v 6 zápasech. Už v té době bylo jasné, že patří mezi největší slovenské talenty, takže mu bylo 18 udělal krok, který zásadně změnil jeho kariéru. Odešel do Kanady, do týmu Kutnej Ice ve VHL a důvod byl jasný. VHL je liga, kterou skauti NHL sledují na každém kroku. Hraje tam spousta mladých talentů a každý zápas může hráči otevřít dveře do velkého hokeje. Navíc kanadský styl hry je úplně jiný než ten evropský. Rychlejší, tvrdší, víc fyzický. A přesně tohle Marek potřeboval, pokud se chtěl jednou dostat do NHL. Jeho nováčkovské sezóně ve VHL v roce 2021 Svatoš ukázal, že si jeho talent žádá pozornost. Za Kutnej Ice dal 23 gólů a přidal 18 asistencí v 39 zápasech základní části. A v playoff si připsal dalších 7 gólů a 2 asistence v 11 utkání. Díky němu tým postoupil až do semifinále východní konference, kde však podlehli. Takové výkony samozřejmě nezůstaly bez povšimnutí. Colorado Avalanche ho vybral v draftu NHL v roce 2001. Sice až v 7. kole, ale pro Marka to byl začátek jeho cesty do nejlepší ligy světa. Přesto ještě zůstal další rok ve VHL, aby mohl dál sbírat zkušenosti. A právě ročník 2001-2002 byl pro něj opravdu průlomový. Svatoš zvýšil svou produktivitu na 38 gólů a 39 asistencí v 53 zápasech základní části. Díky tomu se dostal do druhého All-Star týmu západní konference VHL. V playoff přidal 12 gólů a 6 asistencí ve 21 zápasech a pomohl týmu vybojovat titul VHL. Velkým okamžikem pak bylo mistrovství světa juniorů v roce 2002. Marek se spolu s Kanaděnem Michaelem Camillerem stal nejlepším střelcem turnaje. V 7 zápasech dal 7 gólů a sezonu završil triumfem v Memorial Cupu, jedné z nejprestižnějších juniorských soutěží světa. Po sezóně podepsal nováčkovský kontrakt s Colorádem Avalanche, ale na premiéru v NHL si ještě musel počkat. Tým ho poslal na farmu do Hershey Bears v AHL, kde zaznamenal 9 gólů a 13 bodů ve 30 zápasech. Výkony Marka zaujaly vedení Coloráda a v sezóně 2003-4 přišel okamžik, na který čekal celý život. Povolání do NHL. Debut si odbyl 10. října 2003 proti Chicagu. Po svém prvním zápase později řekl: bylo to neskutečné. Stát poprvé na ledě NHL, slyšet aplaus a cítit energii týmu. To se nedá popsat slovy. Trochu jsem byl nervózní, ale jakmile jsem se dostal do hry, všechno přišlo přirozeně. Být tady je splněný sen. Teď chci jen hrát, učit se a pomáhat týmu k vítězi. Na svůj první gol si musel počkat trošku déle až do 6. dubna 2004 proti Columbusu, ale tu noc se prostil rovnou 2krát. Následující zápas přidal i první asistenci. V základní části odehrál jen 4 zápasy, ale Avalanche dostali do play-off, kde nejdřív zřadili Dallas. Bohužel ve druhém kole narazili na San Jose Sharks a podlehli 4-2 na zápasy. V play-off si Svatoš připsal 11 startů a 6 bodů. V Coloradu ho brali spíš jako mladý talent, kterému chtěli dát šanci nahlédnout do NHL. Jeho hlavní přednosti byly jasné. Rychlost, perfektní střelecký instinkt a schopnost být vždy tam, kde je půl. Spoluhráči a trenéři ho popisovali jako hladového vlka u branky, který tvrdě bojuje o každý puk a dokáže proměnit šanci v branku. Samozřejmě měl i slabiny, hlavně neskušenost. Odehrál jen pár zápasů, takže plný potenciál ještě nemohl ukázat. Nebyl typickým playmakerem, spíš zakončoval a využíval příležitosti, když se naskytly. Ale vedení týmu na něj koukalo pozitivně, jak řekl tehdejší trenér Avalanche Tony Granato. Marek má něco, co se nedá naučit. Instinkt střelce. Každý puk u branky je jeho. Víme, že z něj vyroste hráč, který jednou bude brát zodpovědnost na sebe a rozhodovat ty největší momenty. A spoluhráč dodá: je hladový po gólech. Ať už jde o juniorský zápas nebo NHL, vždycky hledá způsob, jak skórovat. S ním na ledě nikdy nevíte, co se stane. Začátek vypadal skoro jako sen, jenže ten sen neměl dlouhé trvání. Hned další sezonu totiž přišla výluka NHL v ročníku 2004-2005 a Marek tak za Colorado vůbec nemohl nastoupit. Místo toho odehrál 72 zápasů na farmě v Hershey, kde nasazel 18 gólů, nazbíral 46 bodů a dokonce byl zvolen asistentem kapitána. A právě tam se připravoval na to, co mělo teprve přijít, a to přišlo hned v zápětí. V sezóně 2005-6 ukázal naplno, co se v něm skrývá. V 61 zápasích střelil neuvěřitelných 32 gólů a celkem nazbíral 50 bodů. Tahle sezona byla opravdu klíčová. Od kluka z Košic, kterého si Colorado vybral až v 7. kole draftu, to nikdo nečekal. A už vůbec ne v jeho první plné sezóně v NHL.
Samozřejmě nesměl chybět ani jeho první hat-trick, který padl 10. října 2005 proti Calgary Flames při výhře 7-3. Marek tehdy na ledě doslova létal. Hrál rychle, s lehkostí a střelecký instinkt byl výjimečný. Každý puk v dobré pozici zaváněl gólem. Fanoušci ho milovali. Nebyl typ, který by mluvil do kamer. Působil nenápadně, skromně, ale na ledě byl nepřehlednutelný. Vypadalo to, že Colorado našlo budoucího ofenzivního lídra. Dokonce se mluvilo i o tom, že by se mohl ucházet o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Jenže konkurence byla obrovská. Právě do NHL vstoupily dva extrémní talenty, Alexander Ovečkin a Sidney Crosby, a nakonec to byl právě Ovečkin, kdo si cenu odnesl. Jen téhle skvělé sezony přišla také olympiáda v Turíně 2006. Slovensko odehrálo základní skupinu skvěle. Vyhralo všech 5 zápasů, včetně šokující výhry 3-0 nad Švédskem. Do čtvrtfinále šlo jako jeden z největších favoritů na medaili. Jenže tam přišel tvrdý pád. Porážka 1-3 s Českem a konec snu o cenném kovu. A okolo Marka Svatoše bylo tehdy hodně zklamání. V celém turnaji si nepřipsala ani jeden bod. Důvod? Hlavně nervozita. Jak sám později řekl. Byla to pro mě obrovská zkušenost, ale byl jsem hodně nervózní. Olympiáda je největší turnaj, jaký hokejista může hrát a ten tlak je neskutečný. Člověk chce strašně moc, ale hlava je někdy těžší než hokejka. Tady by ještě nikoho nenapadlo, že tohle bude pro Marka jeho první a zároveň poslední olympiáda v kariéře. Ale k tomu se ještě dostaneme. Po návratu do zámoří ho čekaly další těžké chvíle. I když se Colorado dostalo do play-off z druhého místa ve své divizi, Svatoš do vyřazovacích bojů nezasáhl. Jeho sezona totiž skončila předčasně 9. března 2006, kdy si zlomil pravé rameno. Musel na operaci a sezona pro něj v tu chvíli skončila. Do sezony 2006-7 se Marek vrátil s velkou chutí. Odehrál 66 zápasů, vstřelil 15 gólů a nazbíral 30 bodů. Jenže právě v téhle fázi se naplno začalo ukazovat, co bude jeho největším nepřítelem. Zdraví. Trápila ho opakující se zranění třísel. A právě tady se jeho kariéra začala nenápadně lámat. Nešlo o jeden konkrétní moment, byla to spíše nekonečná série problémů, která mu brala jistotu a stabilitu. Nejdřív rameno, pak koleno, přidali se žebra, později zápěstí. V některých sezónách zvládl sotva polovinu zápasů, někdy dokonce ještě méně. Přesto se nikdy nevzdal. Po každém zranění později vydržel rehabilitacích a znovu se rval o návrat do sestavy. A pokaždé, když byl zdravý, ukazoval, že pořád ví, kde je branka. V Coloradu si držel pověst spolehlivého křídelníka, který dokázal být nenápadný, ale ve správný moment rozhodující. Hráči mu věřili, spoluhráči věděli, že se na něj můžou spolehnout, jenže každá další sezona byla čím dál víc nejistá. Ne kvůli formě, ale kvůli tělu, které už nestíhalo tempo jako dřív. Marek si nikdy nestěžoval. Nebyl typ, který by si hledal výmluvy. Místo řečí prostě pracoval. Jeho návraty nebyly plné slov, ale činů. Jenže v sezóně 28-29 už bylo znát, že problémy se stupňují. Jeho bilance spadla na 14 gólů a 34 bodů v 69 zápasech. K tomu se přidali i otřesy mozku. A tuhle informaci si je důležité zapamatovat, protože později zásadně ovlivní nejen jeho kariéru, ale i život. A trápení pokračovalo dál. V dalších 4 sezónách ani jednou nepřesáhl hranici 70 odehraných zápasů. Sám to tehdy shrnul velmi upřímně. Když se mu začne dařit, přijde zranění. Je to frustrující. Bylo jasné, že by udělal cokoliv, jen aby mohl být na ledě a střílet góly. Jenže jeho tělo mu to jednoduše nedovolovalo. V té době to možná ještě nikdo nechtěl připustit nahlas, ale všichni to cítili. Působení Marka Svatoše v Coloradu a povolení v NHL se blížilo ke konci. Rozhodující byla sezona 29-2010. V ní střelil 7 gólů a nazbíral 11 bodů v 54 zápasech. Zranění ho dál brzdila, vykončil dolů. Tím první éra v Avalanche skončila. Během 6 sezon v dresu Colorada odehrál 316 zápasů základní části, ve kterých dal 96 gólů a nazbíral 164 bodů. V období, kdy tým procházel velkými změnami, patřil k hráčům, kteří dokázali přinést ofenzivní impuls. Po sezóně přišla pro Marka ještě jedna velká šance. Vůbec první pozvánka do reprezentace na mistrovství světa v roce 2010. Jenže tenhle turnaj se bohužel nepovedl ani jemu, ani celému slovenskému týmu. Slovensko tehdy skončilo poslední ve své skupině a šampionát pro něj skončil hodně brzy. Marek se pak rozhodl pro radikální změnu. Odešel do KHL, do ruského avantgardu Omsk. V Omsku vítal jako posilu a měl nastupovat po boku samotného Jaromíra Jágra, jenže staré problémy se znovu ozvaly. Zdravotní potíže ho pronásledovali dál a jeho angažmá v Rusku skončilo dřív, než se stihlo pořádně rozběhnout. Následovaly ještě krátké epizody ve St. Louis, Nashvillu a poté podpis Ottawou. Právě v dresu se mu podařilo vstřelit svůj stý gol v NHL. Pro Marka to byl silný moment. Důkaz i přes všechny pády, zranění a pochybnosti po sobě zanechal výraznou stopu. Poslední kapitolu své kariéry napsal tam, kde to všechno začalo. Doma.
V sezóně 2012-13 odlétl dres Slovanu Bratislava v KHL a poté i rodných Košic. Už to nebyl ten explozivní střelec jako dřív. Nebyl tak rychlý, výbušný a bylo vidět, že ho pořád provází bolest. Ale fanoušci si ho vážili, věděli, čím si prošel a hlavně viděli, že pořád hraje srdcem. S Košicemi dokonce vyhrál titul a krátce na to oznámil definitivní konec kariéry. Ten konec ale s velkou pravděpodobností neovlivnil jen hokejové zdraví. Při svém posledním působení v Košicích musel Marek několikrát jim opustit a odejít za vážně nemocnou manželkou zpátky do Denveru. Jeho tehdejší trenér Anton Tomko k tomu řekl: přišel za námi s tím, že jeho žena je nemocná a musí se starat o 2 děti. Pak se vrátil, ale bylo vidět, že to pořád trápí. Po mistrovské sezóně oznámil konec, odletěl za rodinou. Od té doby už jsem ho neviděl. Měl obrovský talent. V NHL dokázal získat puk do jízdy a poradit si s obráncem. Když byl pak zpátky na Slovensku, už mu chyběla rychlost a bylo vidět, že se bojí dalšího zranění. Po konci kariéry si Marek Svatoš natrvalo usídlil v Kolorádu. Návenek to mohlo působit, že našel klid, jenže uvnitř se začaly odehrávat těžké boje. Trpěl depresemi, výpadky paměti, úzkostmi i náhlými změnami nálad. Celý život ho navíc provázely silné bolesti a kvůli ním bral velké množství léků, na kterých si postupně vytvořil závislost. 5. listopadu 2016 Marek Svatoš tragicky zemřel doma v Kolorádu. Příčinou byla kombinace několika léků, které měl v těle současně. Později lékaři zjistili, že Marek trpěl nemocí CTE, degenerativním onemocněním mozku způsobeným opakovanými otřesy hlavy. Měl 2. stádium této choroby, která ničí paměť, ovlivňuje chování, způsobuje deprese a impulzivitu. Během kariéry prodělal minimálně 6 otřesů mozku a několik operací. Jeho manželka později zdůraznila, že Marek nebyl špatný člověk, jako někteří lidé vnímali. Všechno bylo důsledkem nemoci, která ho postupně ovládala. Tak tohle byl příběh Marka Svatoše. Příběh, který nám připomíná jednu krutou pravdu. Že hokej není vždy jen o gólech, slávě a zaplněných halách. Někdy je to i o bolesti, tichých bojích a zápasech, které fanoušci nikdy neuvidí. Marek byl střelec, instinktivní, přirozený. Když byl zdravý, dokázal rozhodovat zápasy a měnit skóre během jediné vteřiny. Byl typ hráče, který se objevil přesně tam, kde měl a puk skončil v síti. Jenže právě ve chvíli, kdy mohl růst dál, přišly rány, které nebylo možné ustát bez následků. Zranění mu postupně brala nejen sezónu za sezónou, ale i radost ze hry. Přesto se nevzdal, vracíval se znovu a znovu, tiše, bez řečí, s jediným cílem, znovu stát na ledě. Jenže pak přišel ten nejtěžší soupeř, ne tým z NHL, ne obránci, ale vlastní hlava. Nemoc, která mu pomalu brala kontrolu nad životem a boj, který už nebyl veřejný. Marek Svatoš odešel příliš brzy, odešel potichu, a to, co po sobě zanechal, zůstává. Zůstávají góly, zůstávají zápisy, které fanoušci nikdy nezapomenou. Zůstávají jméno, které si slovenský hokej bude navždy pamatovat. A hlavně zůstává jeho příběh. Příběh kluka z Košic, který se dokázal dostat až do NHL, který zažil vrchol, který poznal i pád, a který i přesto nikdy nepřestal bojovat. Na Marka Svatoše bychom neměli vzpomínat jako na talent, který nenaplnil očekávání, ale jako na člověka, který dal hokej všechno. Někdy i víc mu hokej dokázal vrátit. Jestli se ti tohle video líbilo, budu moc rád, když hodíš odběr a mrkneš na další videjko, které máš právě teď na obrazovce. Fuck off. A uvidíme se zase příště. Čus. Fanát už ste Fuck off. Sledujete jedle. Ďakujem, teraz je priestor na novinárske otázky k téme, vás poprosím. Takže zdravíčko, tu je Jedle Production. Chcel by som vám len ukázať názorný príklad manipulácie, ako sa to robí. Presne takto sa to robí. Slovenská televízia, teda RTVS, sa znova prekonala a znova spolupracuje s opozíciou. Tak sa teda poďme pozrieť, ako prebieha manipulácia v priamom prenose. Nech sa páči.
Dobrý deň, Čerešníková slovenská televízia. A ja sa chcem spýtať, čo hovoríte na tie vyjadrenia Andreja Danka, či poslankyňam o tom, že majú krv na rukách každý mesiac? Keď teda odsudzujete útoky na vás, tak čo hovoríte na tie slova Andreja Danka, ktorý takisto teda osúčoval poslankyne? A ešte za vládnu koalíciu je tu predsedajúci. Samozrejme, aj Mária sa musela pridať a už sa to len nabaluje a už svedčí jeden druhému a už sa to ťažko vyvracia. Takže čo nám povedala Mária? Ktorý tu hrubo uráža poslankyne a poslancov a zjavne sa javil, že je pod vplyvom alkoholu. Tak neviem, že či pán predsedajúci... Môžete mi prerušiť teraz vystúpenie, alebo ako, pán predsedajúci? Nechajte. Dobre. Poprosím, kľud bude rozprávať pani poslankyňa Kolíková. Dobre? To rozpráva normálne. No. Ako naozaj, táto hrubosť a nedôstojnosť, ktorá tu je, tá asi bude nás sprevádzať celú túto noc. Uvidíme, ako ďalej to zvládne pán predsedajúci, jeden alebo druhý. Lebo skutočne hrubosť a spôsob nedôstojný, ktorý nám tu dnes ukazuje Andrej Danko, je neslychaný. Áno, Mária, tak si teda poďme pozrieť, z čoho to vlastne vzniklo a čo Andrej povedal. Krv na rukách máte vy možno. Áno, povedal to Andrej, ale povedzme si, prečo to povedal. Poslankyňa Hanuliaková. Zuzka, ďakujem ti. Tento tvoj príspevok v rozprave by som naozaj pustila večer v hlavnom vysielacom čase a verím, že sa dostane k mnohým ľuďom na Slovensku, pretože naozaj v ňom bolo všetko, čo by mali ľudia počuť. A teraz sa dostaneme k bodu, kto, koho a prečo začal urážať. Veľmi ma mrzí, že títo zakonšpirovaní ľudia rozhodujú o osude Slovenska zaslepení Ficom, Gašparom a Kaliňákom a že im kryjú chrbát, že nevidia to zlo, ktoré sa plíži z tejto vlády. A áno, každý jeden z vás, páni, čo ste tu, pán Podmanický, pán Danko, pán Kerry, máte krv na rukách, z ktorej sa nevyspovedáte. Vy sa tu hráte... To čo si dovolujete, aká krv na rukách? Vy sa tu hráte 2 roky na najväčších kresťanov a ochrancov Slovenska. Ale vieru a hodnoty treba žiť, pán Danko. Krv na rukách máte vy možno. Tak, a teraz sme to pekne počuli. Pani poslankyňa Hanuliaková mu povedala, že má krv na rukách. On je to vrátil, nie to vy máte krv na rukách, ale o tom nikto nehovorí. Všetci hovoria iba o tom, ako Andrej obviňoval, urážal, ale že to povedali najprv jemu, to nikto nepovie. To máte ako keby vám niekto vypálil jednu facku, vy mu vrátite a všetci kričali iba na vás, že vy ste mu dali prvý facku, pritom vy ste mu iba vrátili. Čiže takto sa krásne manipuluje, takto sa vytvára pokrivená realita a takto STVR spolupracuje s opozíciou a takto, veru kamaráti, nebudeme. Dobrý deň, Čerešníková slovenská televízia. A ja sa chcem spýtať, čo hovoríte na tie vyjadrenia Andreja Danka voči poslankyňam o tom, že majú krv na rukách každý mesiac? Keď teda odsudzujete útoky na vás, tak čo hovoríte na tie slova Andreja Danka, ktorý takisto teda osúčoval poslankyne? Áno, každý jeden z vás, páni, čo ste tu, pán Podmanický, pán Danko, pán Kerry, máte krv na rukách, z ktorej sa nevyspovedáte. Vy sa tu hráte... To čo si dovolujete, aká krv na rukách? Vy sa tu hráte 2 roky na najväčších kresťanov a ochrancov Slovenska. Ale vieru a hodnoty treba žiť, pán Danko. Krv na rukách máte vy možno. Informácie z prvej ruky.
Zase John Hudson. Fuck. Fuck. No nič, bálime. No nič, doba. Dobre, čas to zabaliť. Ako dali sme 9.019. Lepšie to nebude s týmito pitchesmi. Ako to, jak sa mi chore, čo sa to deje. Necháš to chce seať, to je seač proste, to je feeder, to je chorý skorumpovaný feeder. To... Tomuto pitchesovi, ak nepomáha midlaner, tak je konec. Skorumpovaný feeder.
Ale takže vidíme, co snad zaveta.